চলো brothers, chalo. First of all, a very welcome to my second year entertainment class. Firstly, যারা নতুন তাদের জন্য বলি, স্পেশালি ইউ, দেখো ফিজিক্স হচ্ছে ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। ওকে, ফিজিক্স ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। তো আমার কাজ হলো কি ফিজিক্সটাকে সোজা করা। তো দিস ইজ মাই রিসার্চ, যে আমি যখন কোনো জিনিস আনন্দ করে দেখি সেটা আমরা কম বলি, তাই জন্য আমরা জোকস বলি না, তার জন্য আমরা খিস্তি বলি না। কেন? যে জোকস শোনার সময় আমাদের মুখ এরম থাকে, খিস্তি যখন শুনি বা দিই বন্ধুদের মধ্যে তখন আমাদের মুখ এরম থাকে, রাইট? কিন্তু পড়ার সময় আমাদের মুখটা এরম, ব্রেন সঙ্গে সঙ্গে সরু হয়ে যায়, ব্রেনের যে পাথ গুলো আছে সেগুলো সরু হয়। তো আমি আনন্দ করে পড়াই, লজিকটা হচ্ছে কি যাতে তোমার এগুলো সোজা না দিন। ব্র্যাকেটে তুমি আমার বন্ধু কিন্তু নও, আমার বন্ধু রিজি নয়, রিজির বাবা, কিন্তু এইখানেও আমার বন্ধু ক্লাসে। কেন? যে আমি সিং ভাঙি আর বাসুরের দলে ঢুকে যেতাম। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? তো এই বছরটা আমি একটা জিনিস বলি, যে আমার 11 থেকে 12 যে কনভার্সন রেট, সেটা সেই কনভার্সন রেট রুমাইশা কারো থাকে। আবার কোনো ভালো বাচ্চা আমাকে ছাড়ে, যে কয়েকজন পড়ে না তারাও আমাকে মেসেজ দেখাবো তোকে, তাদের বাবারা লিখেছে যে স্যার আমার বাচ্চাটা এই বছর জয়েন দিচ্ছে না, পরের বছর, তাই জন্য এই বছরটা আমি ওকে নিচ্ছি, পরের বছর আবার জয়েন। সো অ্যাকচুয়ালি আমার কনভার্সন রেট অলওয়েজ 90% প্লাস থাকে। এবার 20% লোকজন ভয় পাবে। আমাদের কাজ হলো সেই ভয়ের ট্র্যাপে পা না দেয়। অলওয়েজ মাথায় রাখবে যে জয়েন্টের প্রিপারেশন নেয় তার জন্য বোর্ড ক্লাসটা অনেক সোজা হয়ে যায়, এটা মাথায় রাখতে হবে। কারণ আমরা শোয়েব আখতার প্র্যাকটিস করি এখানে, আর বোর্ড ক্লাসে লক্ষ্মীরতন শুক্লা আসে। বল করুন, অনেস্টলি বলছি, বলে স্যার তাহলে কি হবে? আমি যে লাইনস গুলো মুখে বলি কিন্তু লেখাই না ডিউ টু সময়ের অভাব, সেইগুলো একটা তোমার খাতা থাকবে, ভিডিও দেখবে, সেগুলো লিখে নেবে, লিখে নিয়ে ওইভাবে তোমাকে ডেরিভেশন গুলো করতে হবে। সব ডেরিভেশন কমন আসবে, কিন্তু ওরা নাম্বার কম দিয়ে দেয় যদি তুমিও মনে মনে বলছো কিন্তু লিখছো কম, খালি ইকুয়েশন লিখছো, ওরা নাম্বার কেটে দেয়। দ্যাটস ওয়াই একটু নাম্বারটা কম। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? আর 11 এর রেজাল্ট খারাপ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। 11 এর ভালো মার্কস হলো 50%। কারণ যে আমাদের যে 8, 9, 10 কোভিড সময়টা গেছে, এই যে তোমার বেসটা খারাপ করে তুমি এসছো, সেটা একবারে তো হবে না। আমি ক্লাস শেষ করি, আমি ম্যাথমেটিক্স করাই, তারপরে আমি ডাউট ক্লিয়ার করাই, আমি এত পরীক্ষা নিই, তারপরে যদি আমার বাচ্চার নাম্বার কম হয়, বাইরে কিছু করে? অনেস্টলি বলছি, দেখবি বাইরে মাস্টাররা, তুই তো কেমিস্ট্রি বায়োলজি অনুযায়ী পড়েছিস, এত কিছু করে? অনেস্টলি বল, পরে বাচ্চার জন্য এত কিছু করার সময় কারণ নেই। আমি অনেস্টলি বলছি, আমি নিজের বাচ্চা ভাবি, তাই জন্য বলি। তাহলে আমার বাচ্চা যদি 55% পাচ্ছে, তাহলে অন্যের বাচ্চা 35%। আমি বলছি তাদের মেরিট লেভেলটা যদি সমান। তাহলে এবার 12 কি করবো? প্রথমে আনন্দের খবরটা বলি, 12 হচ্ছে 30% ইজিয়ার দেন 11। মেকানিক্স ইজ লাইক সোয়েবা, ঠিক আছে? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স আমরা ফার্স্ট পড়বো যেটা, সেই গ্রুপটা ইজ লাইক আমাদের এসব। এবং চলো, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ইজ লাইক মোটামুটি ধরো আমাদের ওই তোমার অশোক দিন। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অশোক দিনটা মানে কি? ইন্ডিয়া টিমে খেলতো, অশোক দিনটা জোরে বল করতো কিন্তু বল ঘুরতো না।
তাই জন্য অনেক মার খেত। আইপিএল টিমে 12-14 করে রান, কেন? খুব জোরে বল, কিন্তু বল পড়ে এদিক ওদিক একদম করে সুইং না করলে ফাস্ট বলের দাম, ভালো ব্যাটসম্যান মেরে তক্তা করে দেবে। আবার টি20-তে বাইরে থাকে না, একটু বাইরে গেলেই 4 বা 6। ঠিক বলছি আমরা তো? এসে বেটা, কেমন আছিস? তোমার নাম কি জানো? সৌমান। সৌম না, সৌমান। সৌমান। তাহলে আমি 12-এর প্রথম গ্রুপটার নাম আমি লিখছি। দেখ, টুয়েলভের আগে আমি গ্রুপগুলোর নাম বলে দিই, ঠিক আছে? খুব মন দিয়ে শোনো। আমরা ক্লাস 12-এর সিলেবাস দেখছি। এক হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, যেটা আমরা 1 মাসে শেষ করব। 1 মাস থেকে 1.5 মাসে শেষ হবে, ডিপেন্ডিং অন তোমরা কেমন ভাবে লিখছো। একদম চক আউট সিলেবাস। 2 নম্বর হচ্ছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি। 3 নম্বর গ্রুপের নাম হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম। 4 নম্বর হচ্ছে পিওর ম্যাগনেটিজম। 5 নম্বর হচ্ছে অপটিক। আর 6 নম্বর হচ্ছে মডার্ন ফিজিক্স এন্ড ইলেকট্রনিক্স। আগের মতোই আমরা ওয়েলকাম আরিনা, ওয়েলকাম বেটা, নেহাল ওয়েলকাম। আমি এসো বেটা। চলো। তোমার নাম কি জানো? তিয়াশা। তিয়াশা না? তিয়াশা, তুমি এই বেঞ্চে আসবে। 3 জন আছে এখানে, উপর দিয়ে চলে যাও। তুমি লাস্টের দিকে জয়েন করেছিলে না? আমি সরি। ঠিক আছে, দিস ইজ বাট আ সিলেবাস ব্রেকআপ। আমরা ক্লাস 12টা দেবো এই সিলেবাসের উপর, যাকে বোর্ড ক্লাস বলে। আর যারা মেডিকেল দিচ্ছি তারা এইখান থেকে ক্লাস 12 থেকে 21 থেকে আরম্ভ করে ইয়ারে চেঞ্জ করে, বাট 21টা কোশ্চেন থেকে 25টা কোশ্চেন আসবে ক্লাস 12 থেকে মেডিকেলের। যারা যেই দিচ্ছ তাদের জন্য ক্লাস 12 থেকে 14 থেকে আরম্ভ করে 17টা পর্যন্ত কোশ্চেন। চলো পেছনে চলে যাও। হ্যাঁ, কোশ্চেন নেম। তুমি আজকে নতুন না? ইউ আর নিউ বেটা। চলো পেছনে। কি নাম তোমার? अरीबा। मेरा एक बहन का नाम भी अरीबा है। अरीबा इज वेरी कॉमन थिंग। अरीबा, व्हाट स्कूल बेटा? कौन से स्कूल? साइकिल हॉल। So this is the syllabus of class 12. So medically we are going to expect how many questions? 21 minimum, maximum 25. For JEE we are going to expect minimum of 14 and maximum of 7. এই হচ্ছে গিয়ে সিলেবাস, রাইট? আমি am confirming you the whole paper for JEE and medical from class 12 I'm going to give as common. পুরো পেপার কমন,
পয়সা ফেরত নিয়ে যাবে। যদি একটা কোশ্চেন ক্লাস 12 এর বাইরে আসে, কাম and ask the money from স্বাগতা, একদম উইথ 10% সুদ। এক বছর ব্যাংকে রাখলে 8 দেয়, আমি দেবো 10%। সো বলো আজকালকার দিনে ওই পয়সা ফেরত দেয়? কেউ পয়সা দেয়? আমি দেবো? তাহলে আমি বলছি কেন? why I'm saying this? From my confidence যে everything you are going to get as ठीक है। नतून जरा एसो ये बाच्चाटा और ये बाच्चाटा, अरीबा सो घर में तुम हिंदी में बात करते हो, यस, थोड़ा बांग्ला तुमको समझ में भी आता है, राइट? एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश, ओके। और यहाँ पे बहुत बंगाली है, ठीक है, तो मुझे कभी कभी बांग्ला भी बोलना है, तो अगर तुमको समझ में नहीं आए तो मुझे हिंदी में पूछ लेना, ठीक है। मुझे तीनों लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला। तो যার যখন অসুবিধা হবে, ও যখন জিজ্ঞেস করবে, when she is asking, वो जब पूछेगा तो मैं हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा, तो ताले तो तुम ऑफिस जाएगी। सो वी मैक्सिमली टॉक इन इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा बांग्ला, बट नो टर्म इन बांग्ला, ऑल द टर्म्स इन बेटा इंग्लिश, ठीक है। रोजा रखे हो? मैंने रखा है, ठीक है, तो मैं नहीं खा के पढ़ा रहा हूँ, तुम खा के सुन रहे हो, तो जाइए। सो व्हाट आई एम टेलिंग, मेडिकल मिनिमम এটা আসবে আর ইঞ্জিনিয়ারিং এটা আসবে। এবার ডিস্ট্রিবিউশন অফ কোশ্চেন কি রকম হয়? Let me first say about the medical branch. Sir, this guy takes away 6 questions. Out of, if I consider 25 questions, so A go. So what I'm telling, from the electromagnetism group, we are going to get 6 questions. What's your name? Kashyap. Okay. Take. Our school beta? What's your friends? Friends forever. बेटा पूछना, ठीक है, कोई भी जगह पे प्रॉब्लम है तो पूछ ले। So 6 questions will come from electromagnetism. ये एकदम confirm, okay? And these two guys are going to get 3 and 3 each. 3 confirm. This is the marks distribution in medical. कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन था, कोनटा থেকে কতটা আসবে? Sir, optics, it is going to take 5 questions. From modern physics and electronics, we are going to get 4 questions. And from pure magnetism, we are going to get 4 questions. It is the usual marks distribution. এইভাবে marks distribution করা হয় in NEET from class 12 part. How many questions? 6, 12, 12 and 8, 20 and 5, 25. Like 25. So when maximum questions comes, this is the better number of question distribution. कभी-कभी उल्टा हो जाता है, कखनो-कखनो उल्टो हो जाए, जैसे minimum আসে 21টা, तब क्या होगा? So when the number of question becomes 21, then इसकी पॉकेट से 2 लिया जाता है, দুটো বাদ, ठीक है। और तो क्वेश्चन कहां से लिया जाता है? तो এর কাছ থেকে একটা নেওয়া হয় আর এর কাছ থেকে একটা নেওয়া হয়। So when 21 question comes, this is the number of question distribution, ঠিক है। আর 25 টা যখন আসে তখন এইটা ইয়েলো কালারটা হচ্ছে কোশ্চেনের ডিস্ট্রিবিউশন। ওরা নতুন এসে, ওরা যখন ক্লাস 11 এ জয়েন করেছিল
নিট পড়ার জন্য, তখন টিচার বলেছিল যে কটা কোন চ্যাপ্টার থেকে কটা কোশ্চেন আসে বলেছিল। एक्सपर्ट के पास अगर नहीं आओगे बेटा तो ये समझ में नहीं आएगा। पढ़ रहे क्यों पढ़ रहे? So you have to know why you are studying. You are not going to study for what? For knowledge, right? हम लोग प्यार नहीं करते फिजिक्स, we are in lust with physics क्योंकि मेडिकल पढ़ना है। We are not going to, हम लोग प्यार में थे फिजिक्स के। We are the lover of physics. We read BSc, we read MSc and so on. तुम लोगों को मेडिकल मिलेगा, चले जाओ, टाटा बाय बाय। मीमे देखे ना, टाटा बाय बाय। So beta, this is the marks distribution for class 12. And now let me say the second thing. Well, sir, there are the 6 group and the toughest group is called this one. It is the toughest. Concept clear? এটা ছিল আমাদের toughest group, এটা থাকবে toughest. So we are going to become doctors, right? या फिर IIT engineers. तो তারাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয় যারা টাফটাকে সিম্পল করতে পারে। You have to make tough things simple. আর যেগুলো টাফ হয় সেগুলো কি চাই, ওগুলোতে আমাদের একটু বেশি কনসেন্ট্রেশন দিতে হয়। Okay, again I am telling, যে স্যার out of 1 lakh bacha, only 5,000 people are going to get chance in medical, right? In West Bengal. So possibility of getting is 5%. And it is the worst part. The good part is that 95% of people are not serious. They are just giving joy. 5% people seriously পরীক্ষা দেয়। Seriousness কাকে বলে? Well, for the coming 10 months, actually 8 months, I have to study 10 hours a day for competitive part. And this comprises of physics, chemistry, and biology or mathematics. Physics deserves 4 hours of study, being the toughest subject. Chemistry deserves 3 hours of study, and biology or math. Math যারা দিচ্ছ তাদের জন্য আর 1 hour এক্সট্রা দিতে হবে। This is the distribution of time. এইটা যারা ফলো করবে তাদেরকে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তারা আইআইটি পাচ্ছে অথবা ডাক্তার পাচ্ছে। But sir, how to achieve this 10 hours of study for the coming 8 months? I was talking to someone just half an hour ago. I have calculated that actually 10 hours of study যদি তুমি করো তাহলে এইটা effectively দাঁড়ায় 8 মাসের জন্য। If I study for the coming 10 months 8 hours a day, if you add all of them, it becomes 0.25 years. And by God's grace, you are going to live for another at least 60 years. ठीक है? So the benefit है जो बिजनेस तुम करोगे या फिर करोगी, इसका फायदा 240%। कोई भी बैंक 6% से ज्यादा नहीं देता। बैंक में रखो, they just only give 6%। और जो बच्चा इसको फॉलो करेगा, यही रूटीन का फॉलो करवे, just for 8 months, only for 8 months, the life better। ओके, उसका छुट्टी कहाँ पे होगा? पेरिस में छुट्टी काटेगा, with someone hot
এবার মেয়েরা বলবে আই মাইসেলফ হট স্যার, হ্যাঁ বলে উইথ সামওয়ান লেস হট, राइट। सो छुट्टी अगर जो सिर्फ एक करेगा फॉर द कमिंग 8 मंथ बेटा, 8 आवर 10 आवर करके स्टडी करेगा, তার ছুটিগুলো প্যারিসে কাটবে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? এই লাইনটা মাথায় রাখতে হবে। মাঝে মধ্যেই মোটিভেশন দেবিতা, মাঝে মধ্যেই মোটিভেশন লেভেল নামবে, ওকে প্লিজ দেন টক টু হোয়াটসঅ্যাপে আমার সঙ্গে কথা বলো যে স্যার এখন আমার একটু পড়তে ভাল লাগছে না, বা এখন এইসব গুলো মনে হচ্ছে, মাঝে মধ্যে ভাল লাগবে না, মাঝে মধ্যে ডিপ্রেশন আসবে, মাঝে মধ্যে বেশি আনন্দ আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবগুলোই ক্ষতিকারক। হ্যাঁ, তো সেইগুলো কি করতে হবে বেটা, ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল। ठीक है, बड़ो हवा अरीबा इज वेरी टफ बेटा, इसके लिए जो सिंसियर नहीं, और बड़ा आदमी बनना बहुत इजी है, किसके लिए, जो सेल्फ एब्जॉर्ब होता है। चलो तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। क्या सेल्फ एब्जॉर्ब होने का माने क्या है? हाँ, सेल्फ एब्जॉर्ब माने হচ্ছে যে নিজে ছাড়া অন্য কিছু ভাবে। ঠিক আছে, দুনিয়া में क्या देखो, এবার ভোট হবে, মোদি আছে, রাহুল আছে, এরা সব ভোটাভুটি করবে, এদিকে দিদি আসবে, দিদির মাথা ফেটেছে কদিন আগে। হ্যাঁ, তো बहुत सारे कुछ हो गए दुनिया में। আমি এই 8টা মাস কিচ্ছু করব, ঠিক আছে, জাস্ট সত্য কি 8 মাস তো সকালে জ্বর ছিল, আর এখন তো আনন্দ করতে গিয়ে আসে এই মুভিটা এদিকে দেখ। তো হাউ মেনি পিপল আর রেডি টু গিভ অনলি 10 আওয়ার ফর দ্য কামিং 8 months? অনেস্টলি বল, রেজ ইউর হ্যান্ড। স্যার আমি বলছি 10 ঘন্টা করে দেবো ফর দ্য কামিং 240 डेज में, है ना। मम्मी की पेट में भी हम लोग 9 महीने रहे, तो স্যারের পেটে তোমার কমাস থাকতে হবে 8 মাস, আমার পেটে 8 মাস থাকে, মানে আমি যা বলছি पेटे माने सोच के अंदर, मेरे सोच के अंदर कितना महीना रहना है, 8। मम्मी से 1 महीना कम, है ना। ठीक है, তারপরে তোমাকে আমি বলবো যা बेटा जी ले अपना जिंदगी, सबका विकास हुआ। সো এই কাজটা এবার আমি যখন 4 আওয়ার পড়বো, হাউ শুড আই প্রোগ্রেস? স্যার 4 ঘন্টা মেকানিক্যালি পড়া যায় আর এফেক্টিভলি পড়া যায়। 4 ঘন্টা পড়ার সময় মেকানিক্যাল পড়া মানে কি, আরে 1 ঘন্টা গেল, এরপর নিয়ে আবার স্যার এরা ভবিষ্যতের ড্রাইভার, এরা ভবিষ্যতের অটোওয়ালা, এরা ভবিষ্যতের লোকের বউ, এইচডব্লিউ, হোমওয়ার্ক নয়, হাউসওয়াইফ, পকায়েগি, মেয়ে হলে রান্না করবে, ছেলে হলে ড্রাইভার, অটো ড্রাইভার, ঠিক আছে। আর খুব যদি কানেকশন থাকে নেতা ফেতা, প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। হ্যাঁ, তার বাবা মার অনেক কানেকশন ছিল, সে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। তো লাইফে বড় হওয়া খুবই টাফ, কেন, এই যে আমি বললাম না, এইটা মাত্র 8 মাস, আমি জানি 60% লোক করতে চাইবে, ঠিক আছে, 40% লোক হয়তো করবে। এই লাইনটাকে মাথার মধ্যে নিয়ে চলে আসছি আলিনা আমরা, যে only for 10 months, actually 8, কারণ লাস্টের 2 মাস এমনিতে লোকে সিরিয়াস হয়, জয়েন্টের আগে কোন লোকটা সিরিয়াস থাকে, এভরিওয়ান ইজ সিরিয়াস। তো বেটা 2 মাস, এই 8 মাস আমাকে সিনসিয়ার হতে হবে, only for 8, जिंदगी अलग हो जाए। হ্যাঁ, এবার আমি বললাম যে হোয়াট ইজ দ্য সহি ওয়ে, দ্য ট্রু ওয়ে অফ স্টাডি। নিজেকে বলতে হয় লাইক আই এম গোইং টু টিচ ইউ হোয়াট, ফার্স্টলি থিওরি, সেকেন্ডলি হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস, থার্ড হচ্ছে কোশ্চেন পেপারস, মানে এক্সাম পেপার,
আর 4 নম্বর হচ্ছে I will make you buy an MCQ book. So my motto will be every day my motto will be what? To finish one chapter within 4 hours. Give yourself deadline যে আমি 4 ঘন্টার মধ্যে শেষ করব। For how many years? Only for 8 months. ঠিক আছে? So I have to finish this every day. I'm giving example of class 11. Say scalar vector এক দিনে, rest and motion আরেক দিনে, motion in 2 dimension আরেক দিনে। Okay, और भी जो है एक दिन करके ऐसे करें। তো এরম বাচ্চা থাকে কত? মাত্র 5%। আর এরাই চান্স পায়। ঠিক বলছি? তো চান্স না পাওয়াটা আসলে খুবই টাফ। যদি আমি স্যারের কথা শুনেছি, মেডিকেল কলেজ তোর বাড়ি চলে আসবে, তুই ডাক্তার হবি না, মেডিকেল কলেজ চলে আসবে। হ্যাঁ, দুয়ারে মেডিকেল কলেজ যেতে হবে না, বাড়িতে বসে ক্লাস করা যাবে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওখান থেকে লাস্ট তোর বাড়িতে নিয়ে আসবে, কাটবি। দুয়ারে মেডিকেল কলেজ, বাড়ি যেতে ভালো লেগে যাবে একটা। আজকাল সবই তো অনলাইন, তাই না? জোম্যাটো ডেলিভারি, তো বাড়ি থেকে ডাক্তার হওয়া যাবে। দেবমিতা ঠিক আছে বেটা, তাই জন্য ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে সেটা কি বলো? এই জায়গাটা বেশি বন্ধ রাখতে হবে। ঠিক আছে, মেয়েদের এই জায়গাটা আর ছেলেদের এই জায়গাটা। ছেলেদের এই জায়গাটা খুব ক্ষতিকারক, মেয়েদের এই জায়গাটা। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? নলেজ সবার ক্লিয়ার আছে আমি জানি। আচ্ছা, তাহলে কি সারা জীবনের জন্য এরকম করবো? না স্যার। দেবমিতা আমি কি সারা জীবন চুপচাপ থাকবো? স্যার বলছে বলে না, স্যার বলছে 8 মাস। স্বাগত, ঠিক আছে, ক মাস আমরা চুপচাপ থাকবো বেটা? 8 মাস খালি পড়া, उसके बाद জিলো আপনার সাথে। যেমন ওর দাদার নাম রামানুজ। রামানুজ আমার কাছে 11-12 পড়লো, জয়েন দিল। ও এবার ফিজিক্সে যেই মেনে 99.99%, 98% পেয়েছে। তার মানে he is within first 20 students of West Bengal। ঠিক আছে না? কেন? যে খুবই সিম্পল লুকিং বাচ্চা, যা বলি তাই। তো তুমি যদি না মানতে শেখো, যদি কথা না শুনলে বেটা বড় হওয়া যাবে না। তাই বড় হয়ে যাও, তারপর তুমি যা ইচ্ছা করো, বা ছোটবেলায় বড়দের কথা শুনতে হবে। সো আমাকে দাও, প্লিজ গিভ মি 4 hours of your time for the coming 8 months। इसमें बहुत कुछ हो, रोजा रहे, পুজো আসবে, ईद आए, है ना, बहुत कुछ आए। हाँ, अच्छी लड़कियां आए स्कूल में, ठीक है, पाड़ा में, लेकिन उनसे परहेज करना, ওখান থেকে বেঁচে থাকতে হবে। कितने साल के लिए? only 8 months। যে এই লাইনগুলো শুনবে, আমি ফার্স্ট ক্লাস বলে বলছি, প্রত্যেকদিন তো বলা সম্ভব না, এটা মাথায় রাখতে হবে। দেবমিতার সাত্বিকীর কাজ হলো স্যারের এই লাইনগুলো শুনবি ভিডিও থেকে, দিয়ে একটা খাতায় লিখে পড়ার টেবিলের সামনে দেখবি একবার, দিয়ে লেখা গেল সামনে। ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ বেটা বলো। বলছি আপনি বললেন মিনিমাম 14 থেকে ম্যাক্সিমাম 17 কোয়েশ্চেন্স আসবে জয়েন্টেড 12 এর পোর্শন থেকে, তাহলে কি শুধু 6 to 3 কোয়েশ্চেন্সই আসবে 11 এর পোর্শন থেকে? আচ্ছা, আমি ওটা জয়েন্টের জন্য বলছি শুভমিতা, ওটা আমার এখনো বলা হয়নি। শুভমিতা বললো স্যার আপনি তো মেডিকেলের জন্য বললেন, যেই জন্য কি হবে, যেই জন্য আপনার নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম হয়। দেখো 15টা কোশ্চেনের মধ্যে যেইতে আছে 6টা গ্রুপ, যেই জন্য এটা 4, অপটিক্স 3, এটা 3। Now we are talking about JEE. From electromagnetism 4 questions, from electrostatics 3 questions,
and from optics 3 questions. ठीक है? and बाकी जो 7টা আছে the remaining 7 comes from the other groups. Sometimes ওটা নিয়ে কোনো ডাইরেক্ট নেই, মেবি কোনো চ্যাপ্টার থেকে দুটো, কোনো থেকে একটা, ওটা ওরা কম্বিনেশন পারমিটেশন করে। ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য 3টে ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ হচ্ছে এইটা 4, 3 and 3. ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাঝে মধ্যেই পিওর ম্যাগনেটিজম থেকে একটাও কোশ্চেন দেয়, যেইতে many times they give 0 question from this. क्योंकि আছে তো 15টা, তো এরা তিনজনই তো 10টা নিয়ে নিল, তার জন্য মাঝে মধ্যে এই গ্রুপটা পাই। মেডিকেল ডিস্টিংশন করে না, মেডিকেলে সব চ্যাপ্টার থেকেই কোশ্চেনস আসে। সবার ঠিক আছে? সো মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ক্ল্যারিফাইড টু এভরিওয়ান, ঠিক আছে? and the number of chapters, number of groups are clarified to everyone. আচ্ছা, তো আমরা উইদিন ডিসেম্বর এই 6টা গ্রুপ শেষ করে দেব। কবে শুরু করছি? মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর। ডিসেম্বরের মধ্যে আমি ক্লাস 12 সিলেবাস শেষ করব। उसके बाद क्या करें? ওটার পরে আমরা কি করব? 11 পার্টটাকে রিভিশন করব। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? এটা শেষ করে নেব, তাহলে এর কি হবে? এর এক্সামিনেশন। সো নিটের 4 মাস আগে আমরা ক্লাস 12 শেষ করে দেব। In pan India, nobody finishes within তোমার December. Why I can finish that? Because I have got 2 classes, right? One is here and the other one is at online class. एक मैथमेटिक्स का क्लास होगा अलग से, कभी नहीं আমরা ওটা Wednesday 6টা থেকে নিয়ে আমরা 9 PM to 10 PM एक क्लास होगा हर दिन मैथमेटिक्स, हर हफ्ता on Wednesday on mathematics. So ওই যে 40টা ক্লাস পাচ্ছি, which is actually another 20 classes of 2 hours. That's why আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করি। এখানেই পড়ালে ওটা শেষ হতো। এখানে 3 ঘন্টা ক্লাস হয়, everybody knows, আর ওখানে আবার 1 ঘন্টা ক্লাস হয়। So 4 hour package per week and ultimately it will make us one of the best student. ঠিক আছে? আর 11টা রিভাইজ করতে থাকতে হবে। ওই যে 4 ঘন্টা যে বললাম পড়তে হবে, মাঝে মধ্যে তোমার ক্লাস 12টা হয়ে গেছে মনে হবে, তব क्या करना है 11 को थोड़ा রিভাইজ করবে, ওইটা করতে হবে। কত মাসের জন্য বলো? 8 মাসের জন্য। ইচ্ছে হবে না, স্যার তো ধরবে না, কেন পড়ব না, স্যার ধরুক আর না ধরুক, আমাকে রিভাইজ করতে হবে। কেন? স্যার আবার ধরবে কখন? জানুয়ারি। আমি 11 রিভাইজ করবো কবে? জানুয়ারি, তাই না? কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো সবার? তাহলে নিজেকে একটু মাঝে মধ্যে দেখতে হবে। সো লেট আস গো টু দ্য পড়াশোনা ব্রাঞ্চ। আমাদের পড়া শুরু হয়ে যাচ্ছে আজ থেকে, আর রাতের ক্লাসটাও শুরু হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ওয়েডনেসডে থেকে, ঠিক আছে? সো লেটস গো টু দ্য স্টাডি ব্লক। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স। ফার্স্ট চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড পোটেনশিয়াল। Second chapter is Gauss's theorem. Capacitors and capacitance. One question each in medical and in engineering.
So both the examinations are going to offer us 4 marks. এই ধরো ঠিক আছে 4 মার্কস করে দিচ্ছি তো নাম কি জানেন হ্যাঁ কোশ্চেন কেস কোশ্চেন পড়াশোনা ভালো ঠিক আছে so how many chapters are there in group 1 electric statics 3 chapters electric field and potential 2 নম্বর হচ্ছে Gauss's theorem রোহিণী ঠিক আছে রোহিণী ঠিক আছে আর 3 নম্বর হচ্ছে কেবল ক্যাপাসিটর এন্ড ক্যাপাসিটর আজকের দিনটা আমরা কোন চ্যাপ্টারটা পড়ব এইটা electric field and potential today's class is electric field and potential কপি হয়েছে চলো শুরু করি let us go to the first chapter electric field and potential listen very carefully it is been seen that whenever there are two charges kept at some distance apart whenever there are two charges kept at some distance apart they either attract each other or repel each other like human beings it is the nature of human beings also যে আমি যদি কারো পাশে থাকি কন্টিনিউয়াস হয় পাশের লোকটাকে আমার ভালো লাগবে বা তার উপর রাগ হবে মুখটা এরকম হয় অথবা ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায় ঠিক আছে চার্জের ক্ষেত্রেও তাই হোয়াট ইজ চার্জ স্যার বলে চার্জ ইজ দ্যাট থিং which can give us electrical concept চার্জ গেলে ইলেকট্রিক যায় থ্রু দ্য ওয়্যার সো ইলেকট্রিকের কনসেপ্ট যে দেয় তাকে কি বলে চার্জ বলে concept clear so whenever there are two charges and they are being placed at some distance apart either they going to give them each other an attractive force or repulsive force ঠিক আছে পড়া ভাবলে মাথায় নিতে কষ্ট হয় মানুষ দিয়ে ভাবলে সোজা হয়ে যায় আমার পাশে আরেকজন থাকলে either I am going to like that person or আমার ভাল লাগে তুই দেখবি সব মানুষের ক্ষেত্রেই তাই কিরে ও কেমন রে ভালো না people do like that না বলে নিউট্রাল হয় অনেক সময় বলি না না ও আমি জানি না কিরকম কিন্তু ভেতর ভেতর আমি জানি ও কিরকম তাই না ঠিক বলছি সো আইদার বেটা অ্যাট্রাক্টেড হবে অর রিপেলড হবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার সো এই যে রিপালসিভ অর অ্যাট্রাক্টিভ ফোর্স কখন হয় বলে রিপালসিভ হয় যদি দুটোই পজিটিভ হয় অর দুটোই নেগেটিভ ভেরি সিম্পল প্লাস যদি আমি ছেলেকে বলি আর মাইনাস যদি মেয়েকে বলি আর যে ডেলি যদি তাদের পাশাপাশি বসানো স্টার্ট করি এবং তাদেরকে এক ঘরে শোয়ানো স্টার্ট করি এক্সট্রিম সো क्या होगा बोलो they are definitely going to attract each other ঠিক বলছি তাই জন্য আমরা ছেলেদের হোস্টেল আলাদা বানাই মেয়েদের হোস্টেল আলাদা বানাই ঠিক বলছি আর কোনো কারণ নাই কেন অপোজিট পোলস অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার হবেই ये ह्यूमन नेचर में भी है वो चार्ज की नेचर में भी सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट যদি করা দুই একটা প্লাস একটা মাইনাস সিমিলার চার্জেস আর গোইং টু রিপেল ইচ আদার একদম তুই দেখবি তোর একটা বান্ধবী এ আর এ তুই এমনি বন্ধুত্ব ঠিক আছে কিন্তু এই যদি বলে তোকে চুমু দেবো লাইক ঠিক বলছি না আমরা কিন্তু চুমু দেওয়ার লোক অলওয়েজ অপোজিট সেক্স থেকে আমি মেয়ে হলে আই ওয়ান্ট আ বয়ফ্রেন্ড আমি ছেলে হলে আমি একটা গার্লফ্রেন্ড চাই সো অপোজিট থিংস দে অ্যাকচুয়ালি অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার
নলেজ নাম্বার 1 ইজ ক্ল্যারিফাইড যে চার্জেস গুলো কি হয় হয় বেটা অ্যাট্রাক্ট করে অর রিপেল করে। অ্যাট্রাক্ট কারা করে বলে ডিসিমিলার, আর রিপেল কারা করে সিমিলার। সিমিলার হলে রিপেলড হবে আর তোমার অপোজিট হলে অ্যাট্রাক্ট। নলেজ নাম্বার 1 ইজ ক্ল্যারিফাইড। এইবার এই কাজটা প্রথম করেছিল যে সায়েন্টিস্ট, তার নাম ছিল কুলম্ব। কুলম্ব কুল খেতে ছোটবেলায় কুল খেয়ে অনেক লম্বা হয়ে গেল, লম্বা কুলম্বা থেকে আম্বাটা বাটা বাদ দিয়ে কুলম্ব যোগ ছিল, ফালতু কথা ছিল, ডোন্ট কনসেন্ট্রেট অন দ্যাট। সো কুলম্ব ইজ দ্য নেম অফ আ পারসন। বড় হলো সায়েন্টিস্ট হয়ে গেল। সায়েন্টিস্ট হয়ে উনি বলল যে এই যে ফোর্সটা আছে, this force is always proportional to the product of the charges, and this is inversely proportional to the square of the distance. इसे मैंने कहीं देखा है, গ্র্যাভিটেশন রাইট, ওখানে মাসিমা ছিল আর এখানে পিসিমা। মাসিমা মানে মাস, there were masses and now here charge. তো ডিসটেন্স এর সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয়। Who said all these things? কুলম্ব স্যার। কুলম্ব স্যার ম্যাথমেটিক্যালি বার করেনি এটা। কুলম্ব স্যার কিভাবে বার করেছিল এটা? এম্পিরিক্যালি বার করেছিল। एम्पिरिकली माने क्या अरीबा? बोले सर जो सोच के निकलता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्म। ठीक है? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्पिरिकल फॉर्म? एम्पिरिकल फिजिकल फैक्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स आउट वेस्ट। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है? नहीं, तो এগুলোকে বলে एम्पिरिक। But নিউটনের যে লটা ছিল force equal to ma, it was mathematically derived. So there are two type of formula. One is mathematically derived and other is dil se socha or answer aa gaya. That is called empirical. So Coulomb sir also give us an empirical formula. Ki forces will be product to the charges, force will be product proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of it. ठीक है? अच्छा, इसके बाद कौन आ जाता है? हम लोग का मैथमेटिकल नॉलेज। If A is proportional to B and A is proportional to C, तो আমি কি বলেছিলাম অঙ্কিতা? A is proportional to C. This is a C ফেবাস। ঠিক বলছি? তাহলে F comes as proportional to this. I am sharing my রিতেশ, আমি কি শেয়ার করছি বলো? আমার সেকেন্ড নলেজ যে ফার্স্টে জানলাম কারা অ্যাট্রাক্ট করে আর কারা রিপেল করে, আর সেকেন্ডলি আমরা কৌশিকী জানছি কি বলো যে স্যার হোয়াট ইজ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা করেসপন্ডিং टू दैट। क्लैरिफाइड? यहां तक सबका क्लियर हो गया? चलो so here to get rid of the proportionality sign I have to put some constant. প্রপোর্শনালিটি সাইনটাকে বার করতে গেলে আমি কনস্ট্যান্ট বসাতে হবে। কুলম্ব স্যারের গ্রেটনেস কি, উনি না এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা বার করে দেখিয়েছিল। হি টোল্ড আস দ্য ভ্যালু অফ দ্য কনস্ট্যান্ট ইজ দিস। Concept clear? Like even you can become a scientist for this type of example. If I say A is a BC, I'm telling you A is equal to 4 and B is equal to 8, then what is the value of the C?
দেখো এই অঙ্কটার জন্য তুমিও সায়েন্টিস্ট, হ্যাঁ কোনো পেপারে তোমার নাম আসবে না, হ্যাঁ কিন্তু ইউ আর অলসो अ साइंटिस्ट, मिनिएचर छोटा लेवल का, छोटा सा प्यारा सा, लेकिन साइंटिस्ट तुम, ठीक है, ये लोग बड़े लेवल का साइंटिस्ट, ठीक है। तो ही फाउंड आउट दैट द वैल्यू ऑफ C is equal to how much? 9 into 10 to the power 9. How he found that out? Well, again empirically and practically. What he did, উনি না একটা 1 কুলম চার্জ নিয়েছিল, আবার আরেকটা 1 কুলম চার্জ নিয়েছিল, আর ওদেরকে বেটা 1 মিটার দূরে রেখেছিল। আর ফোর্স তো আমরা মাপতেই পারি, we to know how to measure force. So he taking two 1 coulomb charges and placing them 1 meter apart, he got the force becomes how much? 9 into 10 to the power 9 Newton. He actually উনি কি করলো, একটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্স কে পারফর্ম করলো। উনি দুটো 1 কুলম চার্জ নিল, তাদেরকে রাখলো 1 মিটার অ্যাপার্টে, এন্ড ফোর্সটাকে ক্যালকুলেট করলো। কত আসলো ফোর্সের ভ্যালুটা? 9 into 10 to the power 9. So if you put that all this data is over here, I think C is coming as 9 into 10 to the power 9. Also, I shared my second knowledge, how Coulomb's formula came into the mind. So its form is what? F equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R square. চলে আসলো। যার বেস ক্লিয়ার সে খুবই ভালো পড়াশোনা, লোকেরা না আসল পড়াশোনা গুলো তাড়াতাড়ি করায়। হ্যাঁ ফোর্স নিউটনে, কনস্ট্যান্ট নিউটনে হবে না, কনস্ট্যান্টের ইউনিট থাকবে। দেখো আমি লিখছিলাম না ইচ্ছা করে নিউটন মিটার স্কয়ার বাই কুলম্ব স্কয়ার, আমি ইচ্ছা করে লিখলাম না। ফোর্সটা কিসে আছে বল? নিউটন। চার্জ গুলো তো কিসে আছে? কুলম্ব। ডিসটেন্স হচ্ছে মিটারে, তাহলে এইটাই দিকে আসবে নিউটন মিটার স্কয়ার বাই কুলম্বের। আমি ইচ্ছে করে কঠিন করবো না বলে বলছি না, কনসেপ্ট ক্লিয়ার। বাট বইগুলো এই ফর্মটা রিটেন করে না, তুমি বইয়ে দেখবে এইটা নেই। আর এইটাকে বলবে তোমার, এটাকে বলে ইপসাইলন নট, আর এটার নাম কি কেউ জানে? ইয়েস, এটাকে বলে ফ্রি স্পেস পারমিটিভিটি। বলে why they did this? ছাত্রকে এটা কেন করে বেটা জানো ওরা? সায়েন্টিস্টরা কখনো চায় না যে আমরা পড়াশোনায় ভালো, they just want us to, নেতারা চায় না আমরা বড়লোক হই, আর সায়েন্টিস্টরা চায় না আমরা পড়াশোনায়। এটা সমাজের নিয়ম। কি কেসটা হলো জানো এখানে? একটা লোক ছিল যার নাম ছিল ম্যাক্সওয়েল, তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতো না, অন্য ম্যাক্সওয়েল। ওই ম্যাক্সওয়েল এয়ারের একটা প্রপার্টি বার করেছে, ঠিক আছে, আবার ম্যাগনেটিজমের আরেকটা প্রপার্টি বার করেছে। ওই প্রপার্টির কনস্ট্যান্ট গুলো উনি নাম দিয়েছিল এপসাইলন নট, ঠিক আছে। এয়ারের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কোয়ালিটির কনস্ট্যান্টের নাম দিয়েছিল উনি এপসাইলন নট। তো সেইটার ভ্যালু এসেছিল এইটা, it was the value of that constant.
এয়ার হ্যাজ সাম কনস্ট্যান্ট, যার নাম দেওয়া হলো কি বলো কৌশিকী, তোমার ফ্রি স্পেস পারমিটিভিটি। সেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম ছিল, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড একসঙ্গে গেলে যে ঝামেলাগুলো তৈরি করে সেইখানকার কনস্ট্যান্ট হচ্ছে এইটা। তো ওই শয়তানগুলো এইখানে এসে আমাদের সঙ্গে দুষ্টুমি করে। আসলে কি হলো জানো রিতেশ, if I calculate this, कभी कभी जिंदगी में जो आते हैं वो फिर चले भी जाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा दुख होता है, लेकिन हमको पॉजिटिव रहना है और नए किसी के लिए ट्राई करना है। डोंट गेट डिप्रेस्ड, एक गया गया तो और आएगा, ठीक है, जिंदगी का ये मकसद होता है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट कुंतल, তোমাদের কারো কাছে ক্যালকুলেটর আছে? আমাকে কেউ এই ভাগটা করে আনসারটা বলতে পারো? বেটা 1/4/5 সালের নটটাকে আমি লিখলাম। I know it is going to come this. এসে কি করলি তুই? আচ্ছা আমি করছি দেখ, এখানে 10⁹ রাখো, পাশে 1000 রাখো, 1000/4 মানে 250, 250 কে 3.14 দিয়ে ডিভাইড করলাম, আবার সেটাকে 8.85 দিয়ে ডিভাইড করলাম, ঠিক আছে দেখো 8.99। ও এটাই ছিল, ও আমি তাহলে কি দেখলাম, দেখো 8.9 মানে 9, দেখো চলে আসলো 9 ইন্টু 10⁹9। সো এই এপসাইলনের কনসেপ্টটা আনার, লিসেন কেয়ারফুলি, এই এপসাইলনের কনসেপ্ট আনার কোনো দরকার ছিল না জানো, জাস্ট আমাদের পড়াশোনায় খারাপ করবে বলে ওরাই। এই ফর্মটা রাখলে আমার কোনো অঙ্কে কোনো অসুবিধা হবে না জানিস। ইফ আই সে ফর ম্যাথমেটিক্যাল পারপাস দিস ইজ কুলম্বস ল, দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম, ঠিক আছে। বাট আমরা এটাকে মনে মনে জানবো, কিন্তু লেখার সময় বেটা এইটা লিখবো কেন, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अन्य लोगদের, बहुत सारे काम हम लोग औरों को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल बोल, জামা কাপড় পরি, তাই না, তুই দেখবি খালি গায়ে থাকতেই মানুষের বেশি ভালো লাগে। ছোটবেলায় আমরা ছোটবেলায় খালি গায়ে থাকতাম, ঠিক বলছি? এখন দেখো জামা কাপড় পরি, হ্যাঁ গরম বাড়িতে কেউ আসলো আমরা হাফ প্যান্ট পরে বসে থাকি, তখন সেই লোকটার কারণে আবার ঘরে গিয়ে আবার প্যান্ট ট্যান্ট পরে আসতে হবে, তাই না, বাড়িতে কিন্তু আমরা হাফ প্যান্ট পরে বসি, ঠিক বলছি আমরা। তো কিছু কাজ বেটা আমাদের লোকেরকে স্যাটিসফাই করতে করতে হবে। তো সিমিলারলি বই যারা লিখছে তাদের স্যাটিসফাই করার জন্য আমরা বলবো কুলম্বস ল হচ্ছে এইটা, কিন্তু আমরা মনে মনে কি জানবো, কুলম্বস ল হচ্ছে सबका विकास हो गया, आई शेयर्ड माय थर्ड नॉलेज, राइट। चलो, so to satisfy people I am writing this, and I'm telling that this is what beta free space permittivity. এবার জয়েন্টে যারা আমার কাছে পড়তে আসে রিপিটার্স ব্যাচে, তাদের আমি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফ্রি স্পেস পারমিটিভিটি, নোবডি আনসার্স।
কারণ তাদের স্যার এটাই বলে ছেড়ে দিয়েছিল, ফ্রি স্পেস পারমিটিভিটি। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস? দেখো, আমি যদি তোদের বাড়িতে ঢুকতে চাই, তাহলে তোদের বাড়ির কাছে পারমিশন নিয়ে ঢুকতে হয় না হবে? কারো বাড়িতে গিয়ে টিংটং, কি ব্যাপার, চলুন বলে ঢুকে গেলাম, আজকে এখানে থাকবে, বলে আমি কি আপনাকে চিনি? বলে চিনলেন না চিনলেন তাদের কিছু যায় আসে না, হ্যাঁ আমরা সবাই আদমের সন্তান, হ্যাঁ তো সেই হিসাবে আমি আপনার আত্মীয়, আপনার বাড়িতে আজকে আমি থাকি। তো 10 টাকার কয়েন গরম করে প্যান্ট খুলে তুই তবলায় দেবে না? 10 টাকার কয়েনটা একটু বড় হয়, তাই 5 টাকাটা একটু ছোট হয়। ঠিক বলছি আমরা? ঠিক বলছি? তো সিমিলারলি সায়েন্টিস্টরা একটা জিনিস বললো, ওরা বললো কি জানো, এই যে চার আর এই যে চার, এরা যে লাইনটা মারছে, ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন আর রিপালশন হচ্ছে লাইন মারা। লাইন মারতে গেলে দেখো স্পেসের পারমিশন নিতে হয়, তাই জন্য লোকেরা ভিক্টোরিয়ায় যায়, লোকের বাড়ি যায় না। ঠিক নাও কাকু, ঘর ফাঁকা আছে? এই আমার গার্লফ্রেন্ড, হ্যাঁ অনেক লাইন মারছে, হ্যাঁ তো আপনার বাড়িতে আছি, লাইন মার, ঠিক আছে, তাই না? আবার কি করবে, লোকটা বলে বস আসছে, বলে তোদের কাছে 10 টাকার কয়েন আছে? তারা ভাবলো পালা যাচ্ছে তো, হ্যাঁ কাকু আছে, দুটো লাগবে, হ্যাঁ ঠিক বলছি? সো পারমিশন না থাকলে কি হয় বলো, আমরা কারো মধ্যে দিয়ে ঢুকতে পারি না, কারো বাড়িতে। সিমিলারলি এরা বললো, সায়েন্টিস্টরা বললো, চার্জ গুলো দে আর অ্যাট্রাক্টিং ইচ আদার বাই লাইন অফ ফোর্সেস। লাইন অফ ফোর্সেস মানে কি? হ্যাঁ, চার্জ গুলো দে আর অ্যাট্রাক্টিং অর রিপেলিং ইচ আদার বাই লাইন অফ ফোর্সেস হুইচ আর ইনভিজিবল ইন নেচার। লাইক রবীন্দ্রনাথের একটা গান ছিল, মনে আছে? বাঁধন বিহীন হবে সে বাঁধন, মানে আমি তোমায় লাইন মারবো, তোমায় আমার চারিদিকেই রাখবো, কিন্তু তোমাকে আমি দড়ি দিয়ে চারিদিকে ঘোরাবো না, কিন্তু আমার চারিদিকেই ঘোরাবো, রাইট? তাই না? যারা প্রেম করে স্বাগতা, তারা দেখবে একজন আরেকজনের মধ্যে কি দেয়, হ্যাঁ কিন্তু একবার টাকায় রোমান্টিক, তাই না? দ্যাট ইজ প্রেম ম্যান। তারপরে তারা পার্কে চলে যায়, ঠিক বলছি আমরা? এক্স্যাক্টলি বেটা, এখানেও তাই। এরাও না, মানে ए एक दिखे प्यार से देखता है, वो भी इसकी तरह प्यार से देखता है, तो दोनों में प्यार हो जाता है। और प्यार कैसे होता है? थ्रू द लाइन ऑफ फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी सेड। কিছু জিনিস আছে যেগুলো ফিল করতে হয়, দেখা যায় না, ঠিক বলছি আমরা? এক্সাম্পল, ভূত। সবাই বলে দেখি ভূত আছে, দেখেছিস? বলে না, ফিল করেছি। আমি একদিন ঘরে একা ছিলাম, আর একটা গ্লাস দম করে পড়ে গেল, ওই তো, হ্যাঁ, তাই না? তাই জন্য আমরা কি বলি বল, বাড়িতে একা থাকতে চাই না, তাই না? কাউকে একজন রেখে যাও, আমি একা থাকবো না। বাপ মা বলে কি আছে, সবাই তো আছে বাইরে, না 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 না, আমি যাবো সকালে, ঠিক বলছি আমরা? কনসেপ্ট ক্লিয়ার? সো দে ড্রপ দ্য কনসেপ্ট অফ লাইন অফ ফোর্স, এন্ড লাইন অফ ফোর্স সে পারমিশন চায় কার কাছে? মিডিয়ামের কাছে, যে मैं तुम्हारे थ्रू जाना चाहता हूँ, आर यू परमिटिंग मी? From that concept they have given the name permittivity. किसका permittivity? फ्री स्पेस का permittivity. देवमिता, আমি তোমার টিচার, সামনে দেখো, হ্যাঁ किसका permittivity? फ्री स्पेस का। এবার এরা দুষ্টু বলে ওই নোটেশন গুলো খুব বাজে, এই ফেলেন দেখলেই ঘেন্না আসে না, কি নোটেশন রে বাবা, এরকম লেখ, এ লিখতিস ভালো লাগতো দেখে দেন, ইফ সাইলেন্ট। কিন্তু বেটা কিছু করার নেই, আমরা সায়েন্টিস্টদের খাই, ওদের বাড়িতে থাকি, ওরা যা বলে তাই শুনতে, उसका कांस्टेंट तुम ले नहीं पाओगे ना, उसके घर में रहते हो। किसके घर में हम लोग हैं? कुलम के घर में।
तो कुलम सर ने जो बोला वही करना। উনি বলেছিল কনস্ট্যান্টটা কি হবে এপসাইলন নট। আর নামটা কি গাল ভরা নাম দেখো, তাই না? যেমন বলে না যে ভোজনালয়, হ্যাঁ, হোটেল শুনলে কিছু মনে হয় না, হোটেল ভোজনালয় কি যাই একবার। Is that clear? So it is nothing but what a constant। और ये किसका प्रॉपर्टी है? एयर का प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट क्लियर? সবার ঠিক আছে? So this is our Coulomb's। তাহলে কেন এপসাইলন নট আসলো বোঝা গেল? আরে না কেন আসলো স্যার? জাস্ট টু মেক দ্য থিং ডিফিকাল্ট। কনস্ট্যান্টের ভ্যালু আমাদের ছিলই অলরেডি, বাট ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম থেকে কুলম এই ম্যাক্সওয়েল স্যার যে ভুলভাল কাজগুলো করলো তার কনসেপ্টটা এখানে ঢুকিয়ে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? যেমন অনেকে দেখবে জিন্স কেনে, তারপরে দেখবে নিজে একটু কেটে নেয়, কাঁচি দিয়ে কেটে নেয়, কন্ট্রিবিউশন অফ কুত্তা। ঠিক বলছি আমরা? তো সিমিলারলি কিনলাম আমরা কুলম ল, আর 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 করলাম কার কনসেপ্ট? ম্যাক্সওয়েলের কনসেপ্ট দিয়ে এটা লিখতে। I shared my knowledge number 4 as a student what I have learned। Clarified to everyone? এবার আমি চারটে নলেজকে একবারে বলছি, তোমার দেখো একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে নলেজ। Whenever there are charges, they are either going to attract each other or repel each other, and that force follows this rule, that attractive or repulsive force follows this rule, and this law was developed by Mr. Coulomb, and this is an empirical formula, meaning he just experimented and got this formula। There is no mathematical proof। इसका कोई mathematical proof है ही नहीं। Concept clear? And out of this, this is called free space permittivity। Well, what is permittivity? Well, in order to repel or attract each other, the medium must allow the charges to attract or repel। So the quality which is related to the medium is called permittivity। प्यार करने के लिए जगह चाहिए हमें, उस जगह को हमको प्यार करने अलाउ करना चाहिए, इसीलिए हम लोग कहाँ पे जाके प्यार करते हैं? विक्टोरिया। लोके देखिए ওখানে ছাতার তলায় বসে থাকে, মমতা ব্যানার্জি অ্যালাউ করেছে, তাই না? লোকে তাছাড়া লোকের বাড়িতে চলে যেতাম। ঠিক বলছি আমরা? কোয়েস্টে যাই না কেন বলো? কোয়েস্টে গেলে আবার খেতে হয়, পয়সা লাগে বেশি। ওইখানে ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে খুবই সস্তা, খালি বাদাম কিনলেই হয়, তাই না? 20 টাকায় বাদাম নিয়ে নাও, তুই হাঁকর আবার হাঁকর। Concept clear? सबका विकास हो गया? Just go back to your classes and ask people why this is called permittivity। একটা বাচ্চা যদি পারে আমি 500 টাকা ফেরত দেব। তুমি আবার বেইমানি করে বলো না স্যার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, হ্যাঁ ও পেরে গেছে স্যার, 500 টাকা চেয়েছে, তার সাথে তুই চুক্তি করেছিস তোর 250 আমার 250। ডোন্ট ডু দ্যাট, ঠিক আছে? অনেস্টলি বলছি জানেন। এবার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে, লাস্ট কোশ্চেন আমার এখান থেকে এইটা, why the permittivity came at the bottom? উপরে না থেকে নিচে কেন আসে? Just to suit the value 9 into 10 to the power 9। কারণ দেখা গেল 1/4 epsilon naught করলে তবেই 9 into 10 to the power 9 আসছে, and nothing। सबका विकास हो गया? তাইলে সমৃদ্ধি আমায় বলবে বেটা ফ্রি স্পেসের ফর্মুলাটা এইটা হলে স্যার যদি দুটো চার্জকে অন্য কোনো মিডিয়ামে রাখে, লাইক আমি জলের মধ্যে দুটো চার্জকে রাখলাম, আই এম প্লেসিং টু চার্জেস ইনসাইড দ্য ওয়াটার, then should I say the force is this?
চক্রান্তি এটা বলা উচিত আমাদের, নো ব্যাটা। কারণ আমি মানে কুলম স্যার ফর্মুলাটা ডিরাইভ করেছিল এয়ারে রেখে চার্জ গুলো, আমরা লাইন মারি কোথায়, এয়ারে। অনেকের ইচ্ছে হলো যে চল জলে লাইন মারো, অক্সিজেন নিয়ে নিয়েছে, এক্সট্রা ভ্যাকেন্ট লাভ, হ্যাঁ বড় লোকই লাভ আছে, স্কুবা ডাইভিং করছে লাইন মারছে, ঠিক আছে। তাহলে সেইখানে কি এই ফর্মুলা আসবে, নো ব্যাটা। তখন দেখো ইপসাইলন নটটাকে তোমার লিখতে হবে ইপসাইলন অফ দ্যাট মিডিয়াম। ডিফারেন্ট লেয়ারের ডিফারেন্ট মিডিয়ামের পারমিশন কি ডিফারেন্ট হবে না? আমার যদি বন্ধুর বাড়ি থাকে এবং আমার গার্লফ্রেন্ড থাকে, তাহলে যে পারমিশনটা পাবো, আমি যদি ওই গার্লফ্রেন্ডের বাবার কাছ থেকে সেই পারমিশনটা চাই, ঠিক আর আমি এর সাথে লাইন মারছি, ঘরে আসতে দেবে, দেবে বলো? লোক পাল্টে গেলে, সিচুয়েশন পাল্টে গেলে, বলো মানে परमिशन पाल्टे जाए ना, ठीक बोलছি। सो जो मीडियम बीच में है उसका एप्सिलॉन लेना। तो अगर मैं यहाँ पे ग्लास रखूंगा तो ये किसका होगा, ग्लास का होगा, ठीक है जी। सो व्हाट इज एप्सिलॉन एम वर्सेस परमिटिविटी of the medium where the charges are kept। अगर एयर में है যদি বেটা এয়ারে থাকে তাহলে এপসাইলন নট হবে, আর যদি গ্লাসে থাকে তাহলে গ্লাসের এপসাইলন হবে। যদি নারকেল তেলে রাখি তাহলে নারকেল তেলে হবে, যদি সরষের তেলে রাখি মাস্টার্ড অয়েলে রাখি তাহলে মাস্টার্ড অয়েলে হবে, যদি গ্লাসে রাখো তাহলে গ্লাসের হবে, হোয়াট এভার মিডিয়াম ইউ আর টেকিং তার হবে, ঠিক আছে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? এইবার এইটা যদি তোমার মাথায় চলে আসে, তখন সায়েন্টিস্টরা বললো যে আচ্ছা, ইজ দেয়ার এনি রিলেশন বিটুইন দিস গাই এন্ড দিস? ঠিক আছে। তখন কুলম্ব স্যার বললো যে let me introduce another constant, and that constant is what, যে sir epsilon of that medium by epsilon of the free space, and that constant is called dielectric constant। listen very carefully, সায়েন্টিস্টদের লাইফের লক্ষ্যই হলো আমায় পড়াশোনায় খারাপ বানানো, আর কিছু না। তাই জন্য তারা একটা কনস্ট্যান্ট অলরেডি ছিল, আর একটা কনস্ট্যান্টকে ইন্ট্রোডিউস করলো, জাস্ট পিওর শয়তানি। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট। তাই জন্য আমরা যখন ঈশ্বরকে ডাকি আমাদের রিলিজিয়নে, তখন বলতে হয় হে ঈশ্বর তুমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমাকে বাঁচাও। তো সায়েন্টিস্ট গুলো একটা শয়তান, যে দে হ্যাভ জাস্ট ওয়ান টেন্ডেন্সি, দে জাস্ট ওয়ান্ট টু মেক আস ব্যাড লাইক ব্যাড স্টুডেন্ট। তাই জন্য তারা আরেকটা কনস্ট্যান্ট আনলো, এর কোনো দরকার ছিল আবার আনলো, দিয়ে কি করলো জানো, এই যে এই ফর্মুলাটাকে ওরা নতুন ভাবে লিখলো। And this is ultimately the last form, the final form of Coulomb's law। अभी तक हम लोग Coulomb का different aspect लेके काम कर रहे हैं। It is the final form of Coulomb's law। हाँ बेटा, yes बेटा, K must be different for every material।
ग्लास के लिए कुछ अलग होगा, ऑयल के लिए कुछ अलग होगा, whatever medium or सबके लिए अलग अलग होगा, but everything will be in terms of the free space per. Let me give an example. देखो everybody knows now कि epsilon का value है this, right? Because I have already written this, right? So sometimes while giving the mathematics, they don't say the epsilon. They say that the dielectric constant of that medium is fine. স্যার কি বলছে যে আমি দুটো চার্জ নিলাম, তাদেরকে যে মিডিয়ামটায় রাখলাম সেই মিডিয়ামের ইপসাইলন বললাম না, পারমিটিভিটি বললাম না, ইনস্টেড কি বললাম, ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট অফ দ্যাট মিডিয়াম ইজ 5। তার মানে আমাকে এখানে 5 ইনটু 8.85 ইনটু 10⁻⁻12 পুট করতে হবে। আর এবার ঠিক আছে, समझ में आ गया? What I have to do? They are just going to give us the value of k. Then what I have to do? I have to put that over here and to get the answer. Let me give an example. चलो ये हमको तो देखो, two charges, 5 coulomb and 1 coulomb, are placed in a medium of dielectric constant 3 at a distance 10 meters. Find the force between them. হয়ে গেছে? Yes. Yes, sir. Thank you. I think এই অঙ্কটা কারো আটকানো উচিত নয়। Thank you, বেটা। বলে you should say to yourself कि the final form of Coulomb's law is this. ठीक है? And for mathematical purpose, you should remember that the final form of Coulomb's law is this. Because 1/4π∈0 is 9 into 10 to the power 9, and that is being written by me. So the final form for mathematical purpose আমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে। পারপাস পাল্টালে এক্সপ্রেশন পাল্টায়। এইটা হচ্ছে ফর নরমাল সেই, আর এটা হচ্ছে একটা অঙ্ক করার জন্য। It is to solve the mathematical problem. So simple, গালে আসবে ডিম্পল, তাই না? এটা যখন আমি জানবো, রাইট? তুমি কোচিং সেন্টারে যাও, এই যে আমি এতক্ষণ ধরে ফর্মুলাটা বললাম, ওরা পাক্কা 3 মিনিটে শেষ করে দেবে। এন্ড কনসেপ্টের মা বাপ এক করে ছেড়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, বলে অঙ্ক করবি হয়ে যাবে। দুটো চার্জ আছে, চার্জেস আর বিং অ্যাট্রাক্টেড না। তো যারা যায়
So I just want to say how benefited you guys are. আমি এত ডিটেইলসে কেন বলতে পারি, বিকজ আমি অঙ্কের জন্য একটা আলাদা ক্লাস রাখি। I have a separate some মানে ক্লাস ফর ম্যাথমেটিক্যাল টপিক। দ্যাটস ওয়াই আমি যেহেতু নিজে পড়াশোনায় ভালো ছিলাম না, ঠিক আছে, আর এবার পাশের জনের নাম কি বেটা? কাশব। কাশব, I was a very nominal guy. আমার একদম বুদ্ধিমত্তা ছিল। तुमको लगेगा कि तो टीचर कैसे बन गए, है ना? ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री किया, और भी पढ़ाई किया मैंने, कैसे हुआ? उस टाइम पे मैं अच्छा नहीं था। যেমন আমি যদি এখন যে কাউকে বলি, তো তোমার নাম কি বেটা? সৃজনী। সৃজনীকে বললাম শোন, তোকে ক্লাস 1 এর বাচ্চাদের সঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিতে হবে। সিলেবাস হচ্ছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এর কি কি? 1 থেকে 100 মুখস্থ বলা, আর এক ঘরের এডিশন, আর এক ঘরের সাবট্রাকশন। তাহলে সৃজনী কি অল ইন্ডিয়া টপ করবে কি করবে? বিকজ টাইম কম দিয়ে দিলাম, 100টা অঙ্ক দিলাম, টাইম দিলাম 1 ঘন্টা। ওই বাচ্চাগুলো তো এরম করে করে করে, হাতে থাকে 2, মাথায় থাকে 3, তাই না? ওরে করছে, ও একদম ফটাফট। তো इंडिया टॉपर के बोलो? सृजनी। सिमिलरली मेरा भी वही हाल। এখন আমার কাছে এগুলো একদম ওরকম হয়ে গেছে, আমি ইন্ডিয়া টপ করব যদি জয়েন দিই ফিজিক্স ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। কিন্তু সেই বয়সে কিন্তু আমি ইন্ডিয়া টপ করতাম পেছন দিক থেকে, পিছে সে ফার্স্ট মানে লাস্ট। তো বড়বেলায় পড়াশোনা করলে, তারপরে এত বছর ধরে দেখা আমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ পড়াই। আমি আগেও বলেছি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ স্কুলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বেস্ট স্কুল বলে ওটাকে। তারা সব টপ ছেলেগুলোকে নেয়, 95% না হলে কমই দেয় না। তারপরে আবার এক্সামিনেশন নেয়, তারপরে চান্স দেয়। হ্যাঁ, সব আইএএস আইপিএস সব লোকরা চায়, বড় বড় ডাক্তাররা চায় আমার ছেলেটা যেন ওখানে চান্স পায়। তো ওদের আমি পড়াচ্ছি লাস্ট 14 বছর থেকে। তো ওদের পড়িয়ে পড়িয়ে এখন আমি অনেক কিছু জানি, প্লাস ওই ডিগ্রি গুলো আছে বলে। বাট অনেস্টলি আমি তোমার বয়সে খুব খারাপ স্টুডেন্ট ছিলাম। কেন খারাপ স্টুডেন্ট ছিলাম? কারণ আমি না কোশ্চেন করতাম যে এগুলো কেন আসলো, কোত্থেকে আসলো, লোকে বলে দিচ্ছে। তো না বুঝে না আমার ব্রেন ফরেস্টে যেত না, তাই জন্য আমি পড়াশোনায় খারাপ করেছি। তাহলে স্যার আপনি এতগুলো ডিগ্রি পেলেন করতে, আবে লাস্টের 2 মাস গাঁতিয়ে মুখস্থ করলে সব কমন চলে আসে। গেট বন্ধ করে পড়ে নাও, যা আসবে দিয়ে বমি করে উঠলে দাও, ঠিক আছে, মার্কস চলেই আসে। কিন্তু নলেজ থাকে। পরের দিন জিজ্ঞেস করে এটা কি করেছিল, কি যে করছিলাম কিছু একটা, এখন আর মনে নাই ভাই। Believe me, this is the case of 98% people, জানো? কি করে করলি বল আর পারে না। পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে পারছিল, কিন্তু 1 সপ্তাহ পরে জিজ্ঞেস করতে হবে এটা কিভাবে পেরেছিলি বল দেখি। কি একটা ছিল বুঝলি, তখন মাথায় ছিল, এখন বেরিয়ে গেছে। বিকজ মুখস্থ, ঠিক আছে। সো মুখস্থ করে স্যার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাওয়া খুব, কারণ কি ওদের অঙ্কগুলো হলো মিক্স ভেজ। একটা সবজি দিয়ে ওই তরকারিটা বানায় না, 5 মিশালি করে, মানে এই চ্যাপ্টার থেকে একটু কনসেপ্ট নিল, এই চ্যাপ্টার থেকে একটু কনসেপ্ট নিল, উপরে একটু ফোড়ন দিল আর একটা চ্যাপ্টার দিয়ে টেস্টি করে তোমার সামনে। আর তোমার তো জন্ডিস, মশলা খাবার আমার একদম মনে হয় না স্যার, আর সাদা সিদ্ধ ডিম স্যার। এই লাইনে জন্ডিস আছে তোমার, রাইট? একদম প্লেন সিদ্ধ ডিম পারবো না। So that's why you guys are lucky enough যে তোমাকে দেখো আমি 8 ঘন্টা ধরে বেসিক বলছি একটা ফর্মুলা। Now you guys are best people. তুমি একটা এমএসসি এর লোক, যে নলেজ জানে এই ফর্মুলাটা রেসপেক্টে, তোমারও তাই আছে। কি কি যে স্যার the problem was with the XII, that was the concept, ওটা আনার দরকারই ছিল না, just to make the formula difficult। ম্যাক্সওয়েলের কনসেপ্টটা, ঠিক আছে, ওই কনস্ট্যান্টের ভ্যালু I had, it was 9 into 10 power 9, but that is the 1/4 naught. It was being told by whom? Mr. Maxwell. So Maxwell এর কনসেপ্টটা কুলম্বের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। And what is epsilon? Well, it is the quality of the medium, মিডিয়ামের কোয়ালিটি। যে ও যদি পারমিশন না দেয়,
তাহলে এই চার্জ গুলো ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারবে না টু ইচ আদার, তাই না? আমি যেখানে যে বাড়িতে লাইন মারতে যাচ্ছি সেই বাড়ির লোক যদি পারমিশন না দেয় তাহলে আমি সেই বাড়িতে লাইন মারতে পারবো? গার্লফ্রেন্ড নিয়ে গেলাম, টিং টং, আবার বলছি, খুললো, বলো কাকু 2-3 ঘন্টা দেবেন, একটু বসে লাইন মারতাম। দেবে বলো? কেউ দেবে? দেয় হোটেলগুলো, কিন্তু তারা অনেক পয়সা নেবে, তাই না? সেই পয়সা এই বয়সে থাকে না। তো জোকস অ্যাপার্ট, সো পারমিশন না দিলে কি হবে না, ফোর্স আসবে। ওটার নাম দিল কি বেটা, পারমিশন। তো মানে ম্যাক্সওয়েল স্যার হ্যাজ derived that expression for free space, and that is being told epsilon naught. But in practical life, there are many media. There may be water, there may be glass, there may be some type of oil. So उसके बाद एक क्वेश्चन माथा में आ गया लोगों को कि अगर अलग मीडियम होगा तो क्या होगा? Then people say that they researched and they have seen that epsilon of any medium is some constant into the epsilon of free medium. Free medium এর epsilon যেটা হয়, which is 8.85 into 10⁻12, তাকে কিছু একটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সেই পার্টিকুলার মিডিয়ামটার epsilon চলে আসে। Like if I have 10 টাকা, then I can say that I have 5 into 3 টাকা, I have 5 into 2 rupees. If I have 100 rupees, then I can say 50 into 2 rupees. If I have $2 billion, I can say that it is 1 billion into $2. So it is seen that everybody's epsilon have 8.85 into 10⁻2 into something. For a year, that something is 1, and for the other media, that something is something different. Maybe 2, 3, 4, 5, 6, 10, whatever. Clarified? ফাটাফাটি ছিল। আমরা এইমাত্র শেষ করলাম আমাদের ফার্স্ট নলেজ। इट इज अबाउट coulombs। सबका विकास हो गया, सबका साथ मैंने दिया था, विकास कर पाया। चलो, so I'm going to share my second knowledge, what I got as a student। ये knowledge था about electric field intensity। पहला नॉलेज का सब पार्ट मैंने डिटेल्स में बोला। Now I am traveling to my second knowledge, and it is about what? Electric field intensity, and this is being denoted by capital E। ठीक है? Allow me to share my knowledge of electric field intensity। Actually, electric field intensity is nothing but a mathematical concept। Like whenever we go to market to buy something, we ask either কত করে কেজি, কত করে লিটার, और কত করে मीटर। ईद आ रहा है, कपड़ा खरीदना है, तो हम लोग क्या पूछते हैं? मीटर में ना, নাকি বলে দাদা খানটা কত নেবেন, গোটা খান বলি আমরা, we ask for meter। So here also they wanted to bring the concept of force per unit charge। ठीक है? Like if I say beta जे there are two charges in free space, what is the force between them? I think you are going to say this, Kakutu by R square। So this is the force exerted by whom on whom। This এই বেটা ফোর্সটা কে কার উপরে অ্যাপ্লাই করলো বল? হ্যাঁ, কে কাকে এই ফোর্সটা দিল? এই যে ফোর্সটা পেলাম, এই ফোর্সটা কেউ তো কাউকে দিল, তুরং দিল। ভালো বলেছি, বলো। দুজনে দুজনকে দিল। আপনি লাইন মারলে চুমুক কে কাকে দেয়? বাড়ির মালিককে কি চুমু দেয়?
নাকি দুজন দুজনকে জোর দেখে? তাহলে একে ফোর্স দিচ্ছে, গুলামকে দিল কে দেখে? গুলাম বানালো। ওর আনসারটা ওরকম হলো, বুঝলেন? মানে দুটো মালখোর মানে মাল খেয়েছে, মাল খেয়ে এবার রাস্তায় হাঁটছে, দিয়ে একটা মালখোর বলছে, দেখছিস আজকে তাড়াতাড়ি চাঁদ চলে এসছে। হ্যাঁ, চাঁদ চলে এসছে। তো আরেকটা মালখোর বলছে, তুই পাগল হয়েছিস, ওটা সূর্য, হবে এখন দুপুর হয়েছে। তখন আরেকটা মালখোর বলছে, আমরা বিকেলে মাল খেতে গেলাম আর এখন দুপুর কি করে হয়? হ্যাঁ, এটা চাঁদ। তখন এ চাঁদ, চাঁদ এ সূর্য হচ্ছে। এইবার ওই দুটো মালখোরের মধ্যে একটা মালখোরের একটু জ্ঞান বুদ্ধি ছিল। সে বলছে, দেখ তুইও মাল খেয়েছিস, আমিও মাল খেয়েছি, তুই আমার কথা মানবি না, আমি তোর কথা। তো 3 নম্বরে একটা লোককে জিজ্ঞেস করবো যে এটা চাঁদ না। তো এক বান্দা আ রা, उसको लोग पकड़े इधर आ। वो तो আসছিল না, তারপরে আসলো না। আচ্ছা দেখ, मैं इसको बोला था कि चांद चांद है, আমি বলছিলাম এটা চাঁদ, আর ও বলছে এটা সূর্য, তুই বল এটা চাঁদ না সূর্য। তো দিস পারসন, দ্য থার্ড পারসন, ও বললো, ও বুদ্ধিমান ছিল, ও বললো যে আমি চাঁদ বললে ও খেলাবে, আর সূর্য বললে এ খেলাবে। তখন ও একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বললো, দাদা আসলে এই পাড়ায় তো আমি নতুন এসেছি, আমি ঠিক জানি না। তো ও আচ্ছা, তুমি নতুন এসছো, ঠিক আছে তুমি যাও। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? তো ওই অবস্থা কার বললাম? আমাদের রিতেশের। বলে এই কোর্সটা কে কাকে দিই, বলে পুলমকে দিই। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सो बेटा देखो, दोनों दोनों पे इतना ही फोर्स दिया। इट इज द फोर्स, ऐसे मैं चौड़ा मन बैग रख सकता है। It is the force exerted by one of the charges on the other. ठीक है? तो बेटा, can I say that this is the force acting on the small future? This is the force which is acting on the small future. Yes, I know that is the force also acting on the capital future. But let me say, this is the force acting on the small future. Then can I say that the force per unit charge over here is this? यहाँ पे अगर এখানে বেটা আমি কিউ রেখেছি, আমি এখানে ছোট কিউ না রেখে যদি 1 রাখতাম, so that would be this না, and that would come like this না। Instead of keeping small q charge, if I would have placed there a unit charge, তাহলে এটা আসতো না, আসতো না। क्यू की जगह पे अगर तुम 1 पुट करो, देखो इस क्यू की जगह पे मैंने क्या किया अरीबा, यहाँ पे मैंने 1 पुट, सही किया या नहीं किया? ठीक है ना? तो ये 1 कैसे आएगा, इसको अगर तुम इधर लेके चले आओ, so what can I say कि instead of a q charge over here, as if I have placed a unit charge, वहां पे मैंने एक यूनिट चार्ज रख दिया। तो वहां पे q जब रखते थे तो फोर्स काम करेगा इतना। Instead of small q charge, if I place a unit charge over here, so it is the force on that charge. ठीक है? সেটাই তো f by q আসে, মানে ইউনিট রাখলে এই ফর্মুলাটাই যা আসে, এইটা এখানে আনলে তাই আসলো না। ওর উপরে ওখানে যদি আমরা একক রাখতাম, ইউনিট রাখতাম, আমি যদি 5 কিলো আম কিনি, তাহলে যদি আমরা 250 টাকা দিতে হবে, তাহলে 1 কিলো কিনলে কত টাকা দিতে হবে, সেই টাইপের সামনে। If I have placed a q charge over here, then the force would be this. Instead of this q, if I place a unit charge over here,
So what would be the force? It. কারণ এই যে এখানে দেখো আসতো তুমি এটা জানো রাইট আমি এবার স্মল কিউ সমান 1 লিখছি এটা স্কোর q is equal to 1 তাহলে এটা চলে আসলো সো এটাকে তুমি মুখে কি বলবে বলো তুমি বলবে স্যার ইট ইজ দ্য ফোর্স on that unit charge which you have placed in place of small q charge ঠিক বললো আচ্ছা এবার এই কিউটাকে এদিকে নিয়ে আন তাহলে এটা ঠিক আছে সো আমি কৌশিকী হয় এইভাবে বলতে পারি অথবা এইভাবে বলতে সো এইটা বলা যদি অ্যালাউড হয় তাহলে এটা বলাও তো অ্যালাউড সো শুড নট আই সে দ্যাট দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর ফোর্স অন আ ইউনিট চার্জ একটা একক চার্জের উপর ফোর্স দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর ফোর্স অন আ ইউনিট চার্জ কনসেপ্ট ক্লিয়ার আর এইটাকেই নাম দিল দিস ইজ বিং টোল্ড গিভেন দ্য নেম ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি আবার বলছি সায়েন্টিস্টরা শয়তান হয় force per unit charge ke they have given a new name what is that electric field intensity like if somebody says to me just dada 1 kilo আমের দাম যদি 50 টাকা হয় তাহলে 5 কিলো আমের দাম কত হবে কি বলবো 250 রুপিস এটাকে স্টাইল মেরে এরকম বলা যায় 250 গ্রাম কি বলি গাল দিলি কি বলি গ্যাস দিয়ে তো বলি তবে আমাদের দেশে ওই হলো ঠিক আছে concept clear so electric field intensity is again the shaytani of scientists it is nothing but force per unit charge force per unit charge is given a new name and that is electric field intensity likhe write down the definition I'm telling like if there is an electric field if there is an electric field due to an existing charge electric field due to an existing charge and on that electric field if we place a unit charge on that electric field if we place a unit charge then the force felt by that charge then the force felt by that unit charge is called the electric field intensity. Force felt by that unit charge is called electric field intensity. একবার আমি সোজা করে আবার বলি কি বেটা from my pre knowledge আমার আগের নলেজ থেকে আমি বললাম
कि जब भी चार्ज होता है इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं। and if I place a unit charge on that, তাহলে এই যে ইউনিট চার্জটা আছে সে যে ফোর্সটা ফিল করে তাকেই বলতে হয় ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি। ওরা যদি আমায় পড়াশোনায় ভালো করতে চাইতো তাহলে ওরা কি নাম দিত, ফোর্স পার ইউনিট চার্জ, ওটাকে বলে ফোর্স পার ইউনিট চার্জ। নো, দে ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট, ওরা আমায় খারাপ করতে চায়, তাই জন্য কি নাম দিল, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি। এত ইজি পিজি, তাই না? নাম তুমি দেখবে বড়লোকরা এইভাবে নামে না আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে। বড়লোক মানে ওই 5 স্টার 7 স্টার হোটেল গুলো ওই একই আলু পটল দিয়ে সবজি বানায়, তরকারি বানায়, কি সব নাম দিয়ে দেয়, আর দিয়ে তার পেছনে নাম দাম লিখে 1800 2200 এরকম এক একটা সবজির দাম। অর্ডার করলাম, নিয়ে আসলো কি আলু বেগুনের তরকারি, খুঁজে দেখলাম আলু আর বেগুন আছে, 2 টাকার আলু আর 3 টাকার বেগুন দিয়ে দাম রেখেছে 1800 টাকা। দ্যাট ইজ দ্য ট্র্যাজেডি অফ আস, তাই না? যদি লিখতে পাশে আলু বেগুনের ঘ্যাট, দেখি এইটা খাবো 1800 টাকা দিয়ে, চল রাস্তায় খাবো। তো ওরা ওরকম নাম দেবে। স্যালাড দেখবে মানে শসাগুলোকে ডিজাইন করে কাটে, কেন? 850 টাকা দাম নেবে। 8-10 পিস শসা দিয়েছে, কয়েক পিস টমেটো দিয়েছে, আর 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়েছে, দিয়ে 850 টাকা দাম। 5 টাকার শসা, 2 টাকার টমেটো, আর 10 পয়সার কাঁচা লঙ্কা, আর গোল গোল কয়েকটা পেঁয়াজের টুকরো, দিয়ে 850 টাকা দাম। মানুষকে মুরগি করতে গেলে নামি নামি দাম দিত, দামি দামি নাম দামি দামি নাম দিলে লোকে নামি নামি দাম দেয়। তো এটাও তাই, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ইজ নাথিং বাট ফোর্স পার ইউনিট চার্জ। এই জায়গাটা ক্লিয়ার হলো। ইলেকট্রিক ফিল্ড অলরেডি আমরা বললাম যে চার্জ থাকলে ও কি করে, অন্য চার্জকে অ্যাট্রাক্ট করে বা রিপেল করে। তো যার মাধ্যমে সে তোমার অ্যাট্রাক্ট বা রিপেল করে সেই লাইন অফ ফোর্স গুলোকে বলে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস। ঠিক আছে? যেগুলো খালি চোখে দেখা যায়, as they are repelling or attracting each other, what does it mean? There must be something না, তাই না? যারা লাইন মারে তারা দেখবে আগে গিয়ে কিন্তু চুমু দেয়, আগে দেখবে এরকম করে তাকায়, বলেছিলাম একটু আগে আমি। তারপরে তাদের কোনো একটা মেন্টাল কানেকশন হয়ে যায়, তারপরে দুজন দুজনের দিকে তোমার স্লো মোশনে দৌড়ে আসে, তাই না? ক্যামেরাম্যান তখন ছবি তুলছে, আর চারিদিকে ধোয়া ওড়ে, মেয়েটা আসলো তখন সেটা করে ধরে নিয়ে একবার ঘুরে তো কুছ তো গয়া হওয়া হোগা, হ্যাঁ না? একজনের চোখ থেকে আরেকজনের চোখের দিকে নিশ্চয়ই কিছু একটা গেছিল, তারপরে সিনেই না তারা পার্কে দৌড়ায়, তাই না? কি গেছিল সেটা চোখে দেখা গেল না, কিন্তু যে গেছিল এটা কনফার্ম। দ্যাট ইজ দ্য লাইন অফ অদৃশ্য, অদৃশ্য, বুঝতে পারছো? অদৃশ্য লাইন থাকে, इनविजिबल लाइन ऑफ फोर्सेस, दे कैन नॉट बी सीन। उसके लिए क्या चाहिए, তোমার দিব্য চক্ষু চাই। 800 বছর ধ্যান করলে চোখ খুলে তুই লাইন অফ ফোর্স দেখতে পাচ্ছিস। 800 বছর তুমি হিমালয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপরে গিয়ে ধ্যান, মশা কামড়াচ্ছিল, কুত্তা কামড়াচ্ছিল, তুমি কিচ্ছুতে কাম দাওনি, তুমি 800 বছর পরে চোখ খুললে আর লাইন অফ ফোর্স দেখতে। So I wanted to share my second knowledge. What is electric field and what is its mathematical expression? আমি কি সেটা করতে পারলাম? হ্যাঁ, that is electric field এইখানে।
So let me summarize my second knowledge. What I wanted to share with you is that the electric field is nothing. Electric field intensity is nothing but force per unit charge. And its expression comes as this. बोले सर इसको जान के फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? एक नया मैथमेटिक्स आ गया है क्या कि नाउ आई कैन से दैट ঠিক বললাম একটা নতুন ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা চলে আসলো সায়েন্টিস্টরা লাখ লাখ ফর্মুলা বানাতে চায় যেমন আমরা কি চাই বলো পুজোর সময় ঈদের সময় অনেকগুলো জামা বানাতে চাই মা বাবা বলে দুটো নে চারটে দাও না তাই না তো সায়েন্টিস্টরাও কি চায় দুটো ফর্মুলা একটা ফর্মুলা ওদের মন করে ওরা অনেক ফর্মুলাই আনে অনেক ফর্মুলা আনে আসলে একটাই ফর্মুলা ঠিক আছে সো এইটাকে খুলে লিখলে তো ওটাই চলে আসলো কোনটা ওই তো কুলম্বের লটাই তো আমরা ব্যাক করে পেলাম তাহলে এই নতুন ফর্মুলাটা এনে কোনো লাভ হলো কি নতুন কোনো ফর্মুলা কি আসলো না বাট দে আর লাইক দ্যাট ওরা ওরম ভাবে এক্সপ্রেস করে লাইক আমরা একটা জামা প্যান্ট কিনলেই তো সারা বছর চলে যায় একটাকে দুটোতেই চলে যায় আমাদের সময় দুটো করে জামা প্যান্ট থাকতো একটা পরতাম একটা কেচে দিতাম আবার পরের দিন সেটা পরতাম শুকিয়ে গেলে এখনকার কোনো বাচ্চাকে দুটো জামা প্যান্ট দিতে হবে বছরে বাড়ি ছেড়ে পালাবে না তো ফর্মুলা 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 একটা দিয়েই চলে যেত বাট দে ওয়ান্ট টু টেক মোর অ্যান্ড মোর ফর্মস দ্যাটস ওয়াই দিস যেমন এই অঙ্কটা যদি দেয় তোমার একদম হাফ প্যান্ট লাগবে দেখ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अरे बात समझ में आ रहा है पूरा अच्छा लग रहा है प्यार आ रहा है ठीक है पहला बात है कि किसी की माने in order to be something first you have to fall in love with আমরা লাভের একটা ফলস ডেফিনেশন জানি আমাদের লাভ মানে ছেলে মেয়ের লাভ না ওটা ইজ আ ফলস ডেফিনেশন অফ লাভ আসল ডেফিনেশন অফ লাভ হলো যে তুমি লাইফে কিছু একটা ব্রাঞ্চকে নিজের করলে তুমি সেটার জন্য তুমি নিজের 100% দ্যাট ইজ দ্য পিওর লাভ লাইক তুমি একটা ইমানদারে হয়ে তুমি ইমানের লাইনে মানে তুমি ভালো ধার্মিক হলে অথবা তুমি বড় সায়েন্টিস্ট হলে অথবা তুমি বড় দোকানদার হলে অথবা তুমি ভালো অ্যাক্টর হলে তো ফুল হার্টেডলি ওটা করতে আছে মন দিয়ে করতে ঠিক আছে সো ইমান লানা है রাইট চল তো তার জন্য কি প্রেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ নো দ্যাট আমরা প্রেম কিন্তু কাল্টিভেট করি উজ্জয়নী জানিস কি দেখ ছোটবেলায় আমরা খালি দুধু খেতাম মনে করছি মামার দুধু তাই না এখন যদি কেউ বলে তুই দুপুরবেলায় কি খাস সেরেলাক এককালে আমাদের বেস্ট ফুড সেরেলাক ছিল কি ছিল না বল আমার একটা 2 বছরের বাচ্চা আছে ওর বেস্ট খাবার সেরেলাক কিন্তু ওর বাপের বিরিয়ানি তো আমরা তার মানে পরে কিন্তু ফল ইন লাভ হলাম তাই না আমরা বিরিয়ানির প্রতি লাভ আনবো ছোটবেলায় কিন্তু জানতাম ঠিক বলছি তো আমরা যে পরেও ফল ইন লাভ হই এটা ক্লিয়ার তারপর তুমি যারা লাইন মারে দেখবে তারা কি জন্ম থেকে একজন দুজনকে জানতো হয়তো তারা 9-10 পর্যন্ত অন্য স্কুলে পড়ে এসে 11-এ আরেকটা স্কুলে আসলো দেন দে গট দে ফল ইন লাভ সো আমরা লাভ কিন্তু উইথ টাইম কাল্টিভেট করতে পারি বাট ইন ভুলভাল ব্রাঞ্চ আসল ব্রাঞ্চে লাভ কাল্টিভেট করতে পারি সবকা বিকাশ হো দেখ আমি একটা অঙ্ক বলছিলাম there is an electric field of intensity 10 Newton per coulomb. There is an electric field of intensity 10 Newton per coulomb in a region. In a region. 10
intensity 10 Newton per coulomb in a region. A charge of 2 coulomb, is placed on that field. A charge of 2 coulomb is placed on that field. What is the force? What is the force the second charge will fill? What is the force the charge will fill? What is the force the charge will fill? সোজা ছিল তো ওরা অনেকগুলো ফর্মুলা কেন আনে জানো জাস্ট টু গিভ ইউ ম্যাথমেটিক্যাল অপশনস জাস্ট টু প্রোভাইড ম্যাথমেটিক্যাল অপশন তারা এইসবগুলো আনে ফর্মুলা কিন্তু সেই একটাই এটাই মেন ফর্ম সবকা বিকাশ হয়ে গেছে কনসেপ্ট একদম ক্ল্যারিফাইড আমি শেষ করলাম আমার সেকেন্ড নলেজ সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক ফিল্ড সমৃদ্ধি what is beta actually electric field intensity? It is the force per unit charge. It is the force on a unit charge or per unit. গল্প শেষ পারামাটি ছিল আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আমার 3 নম্বর নলেজ আমি আমার নিজের নাম না করে বলছি যদি আমার লাইফে এরকম একটা বোঝানো টিচার পেতাম না সাত্তকি যে এত মন দিয়ে এতক্ষণ ধরে একটা জিনিস বোঝায় তাহলে আমি ইন্ডিয়া টপ করব ম্যাক্সিমাম লোকজন আসল ফিজিক্সটাই বলে না তারা খালি লিখে যায় ফর্মুলা দেয়ার আর টু চার্জেস চার্জের কনসেপ্ট নাই ইলেকট্রিক ফিল্ডের কনসেপ্ট নাই এপসাইলনের কনসেপ্ট নাই তারপরে আমাকে অঙ্ক ধরিয়ে দিই ইয়েস তারপরে অনেকে ভালো হয়ে যায় কেন তারা অনেক মেনে নিতে পারে তাদের অনেক সহ্য ক্ষমতা তাই জন্য অনেকে ভালো হয়ে যায় কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোকজন পড়াশোনায় খারাপ হয়ে যায় কেন তারা চায় যে আমাকে আগে বেসিকটা বোঝাও তারপরে তুমি আমাকে অঙ্ক দাও দ্যাটস হোয়াই উই আর ব্যাচ সো ইউ আর এনাফ লাকি যে তুমি আমাকে তোমার লাইফে পেয়েছো কিন্তু আমি যেন এরকম বলি যে আমি তোমাকে পেয়ে খুব লাকি যে তুই আমার লাইফে এসেছিস এটা যেন আমি বলতে পারি এই অপশনটা তুমি আমায় দাও ঠিক আছে মন দিয়ে যে আমি হয়তো বললাম যে সমৃদ্ধি এত ভালো ওকে পড়িয়ে হয়তো 10 বছর পরে বলছি ওকে পড়িয়ে আমার যে স্যাটিসফ্যাকশন ছিল সে চিন্তা করা যায় এত ভালো নিয়েছে ঠিক আছে এইটা বলার অপশন তোমরা আমায় দাও সো আই এম গোইং টু শেয়ার মাই 3 নম্বর নলেজ এই চ্যাপ্টারে 4টে কনসেপ্ট আছে মাত্র এক হচ্ছে ফোর্স নাম্বার 2 বেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড নাও ইউ নো এবার 3 নম্বর হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি আর লাস্টে আসবে পোটেনশিয়াল চ্যাপ্টার কত চলো আমরা 3 নম্বর পয়েন্ট করছি কনসেপ্ট অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি concept number 3 listen carefully if you have some knowledge about Newton's law Newton sir has told us ki whoever can exert force that must have some potential potential না থাকলে potential energy না থাকলে আমরা ফোর্স এক্সার্ট করতে পারি না তুমি একটা লাস্টকে দিয়ে 4টে কিস্তি দিয়ে এসো ওর মা বাপ তুলে কিচ্ছু বলে কেন বলো ওর পোটেনশিয়াল এনার্জি নাই যে ও উঠে যে তোকে মারবে সেটাই তো না ঠিক বলছি लास्ट को अगर गाली दोगे तो उठ के मारता है क्या मारेगा कारण और एनर्जी नहीं फोर्स ही नहीं सर उसका रूह निकल गया सो देयर इज नो फोर्स फोर्स যদি থাকে তাহলে মাথায় রাখবে ওখানে এনার্জি আছে এনার্জি যদি থাকে তাহলে মাথায় রাখবে সেখানে ফোর্স আছে সো ওই যে ফোর্স রিলেটেড এনার্জিটা তৈরি হয় তাকে বলে পোটেনশিয়াল এনার্জি এনি এনার্জি
which is related to force is called potential energy. Like now, what I'm doing, this is a pen. Now I'm taking it to some height. So look, I have exerted some force now. So I have exerted a force, and that force has created a potential on that. And that's why it has got potential energy. MGH. তাই না? এটাকে কি আমি এরকম করে আনতে পারতাম? এরকম করলাম উড়ে চলে আসে। জাদু জানে। ওটা জাদু বলে, জাদু ওটা ঠিক নয়, ওটা আসল ফিজিক্স নয়, ওটা মোহ মায়া, ওটা সত্যি কিন্তু নয়। ওরা আমাদের চোখকে কি করে কিছুটা করে দেয়, যে ওসব দেয়। সো বেটা ফোর্স না করলে পোটেনশিয়াল এনার্জি আসবে। You must exert force on a body to give it potential energy. Okay, and it is a life lesson also. তুমি যদি পড়াশোনার ব্যাপারে ফোর্স না দাও, তুমি যদি নিজেকে স্টেডি না বানাও, তোমার যদি একটুকুতেই ভাল লাগে না সুইচটা অন হয়ে যায়, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু তোমার সাবজেক্টে পোটেনশিয়াল আসবে না। পোটেনশিয়াল না আসলে পোটেনশিয়াল এনার্জি আসবে না, তোমার পড়তে পারবে। ঠিক আছে, বেশিরভাগ মানুষ সে বোকা বলে ভাবে তাকে হয়তো সারা জীবন পড়তে হয় না, তাকে এফেক্টিভলি 12-এ উঠে 1/4 অফ এন ইয়ার মানে 3 মাস পড়তে হবে। 3 মাস মানে 90 ডেজ ইন্টু 24 ঘন্টা। আইদার তুমি 90 ডেজ কন্টিনিউয়াস 24 ঘন্টা পড়ে নাও, or তুমি 10 ঘন্টা করে বেশি দিনে পড়ো। ইউ হ্যাভ গট 2 অপশনস। আজ উঠলাম আর পাবো না আগামী 3 মাস, মা আমার চোখ ঘুরু ঘুরু হলেই তুমি এসে না সরষের তেল দিয়ে দিলে চোখে। আমি করতাম এককালে, আমি আমাদের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগে খুব ঘুম আসতো বলে কি করতাম, আমাকে একটা বন্ধু বলেছিল একটু চোখে সরষের তেল দিই। প্রচন্ড জলে একটু 2 ফোঁটা দিলে যা জলে 5 মিনিট ধরে খালি এরকম করতে হয়। হ্যাঁ, ওই জল আর এতবার জল দিলে ঘুম হাওয়া। তো আমি 12 পরীক্ষার আগে এটা করেছি, ডেলি করিনি, কয়েকদিন করেছিলাম, তারপরে চোখ বুঝে গেছে মানটা আবার দেবে তেরো নিজেই ঘুমে চলে যেত। सबका विकास हुआ। सो यू हैव गॉट 2 অপশনস, একটা হচ্ছে 24 ঘন্টা পড়তে হবে 90 ডেজ, অথবা 10 ঘন্টা করে 8 দিন বলছে 8 মাস পড়তে হবে। সো পোটেনশিয়াল এনার্জি আসলে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ মেকানিক্স, নাথিং টু ডু উইথ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, বাট as they are providing force to each other, that's why they have potential energy. আমি কি বললাম, পোটেনশিয়াল এনার্জির যে ফিজিক্স, ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স। এইটার কনসেপ্টটা আসলে কিসের, মেকানিক্স। তো যেহেতু এরা ফোর্স দিচ্ছে, as they are providing force, that's why a potential energy is generated over here. কনসেপ্ট ক্লিয়ার? খুব মন দিয়ে শুনবো। এই কাজগুলো কে করছিল বলো? কুলম্ব স্যার। কুলম্ব স্যার দেখলো, খুব মন দিয়ে শোনো, कुलम्ब सर देख लो कि अगर मैं एक 2 कुलम्ब और एक 1 कुलम्ब चार्ज देता हूं और এর মধ্যে ডিসটেন্সটাকে 1 মিটার করে দিচ্ছি, তো দেখা যায় এই সিস্টেমটার পোটেনশিয়াল এনার্জি না এইটা হয়ে যায়। খুব মন দিয়ে শুনছি আমরা। সায়েন্টিস্টরা প্রথমে সব ফর্মুলা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে আনে। पहली बार ওরা ডাইরেক্টলি আনে না, ব্যাক ক্যালকুলেশন করে প্র্যাকটিক্যাল রেজাল্টের সঙ্গে মেলায়, মিলিয়ে যদি মিলে যায় তখন বলে এটা ফর্মুলা। तो कुलम्ब सर देख लो कि जानो, कि अगर मेरे पास 2 चार्जेस है, एक 2 कुलम एक 1 कुलम, और अगर उसको मैं 1 मीटर दूर पे रखता हूँ, तो दोनों मिलके जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसका वैल्यू ना कितना आ गया। This much joule, like
if I say you guys to make you a little scientist, এই জায়গাটায় কত বসালে আনসারটা তিন আসবে? এক। ঠিক বলেছে একদম, তাই না? তো যে বললো সে আসলে ছোট সায়েন্টিস্ট, ঠিক বলেছে তো, এক আসবে। सिमिलरली कुलॉम सर देख लो, अगर मेरे पास दो चार्जेस है 2 कूलम एंड 1 कूलम, उसको अगर मैं 1 मीटर दूर पे रख रहा हूँ, तो इसके पास जो इस सिस्टम के पास जो एनर्जी आ रहा है वो इतना होता है। सिमिलरली যদি দুটো চার্জ রাখলাম, একটা হচ্ছে 5 কুলম আর একটা হচ্ছে 10 কুলম, তাদেরকে যদি 2 মিটার দূরে রাখি, তাহলে এদের পোটেনশিয়াল এনার্জি আসছে, প্র্যাকটিক্যাল করে দেখা গেল এইটা আসছে। হ্যাঁ বেটা, ডিসটেন্সটা না আজকাল নয়, ওটা ফোর্স ছিল বেটা, এটা এনার্জি। এনার্জি উনি ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখছেন যে এরকম বসালে চলে আসে। মানে স্যার বাই আর হচ্ছে আর স্কয়ার নয়, ঠিক আছে? আচ্ছা দেখো, আমরা ক্লাস 12 এ উঠতে 11 বছর অলরেডি স্টাডি করেছি কি করিনি? তেমনি তোমার সারা জীবনের জন্য কুলম হতে গেলে যে আর যার লেখা ওয়ার্ল্ডের সব বাচ্চারা পড়বে, সেটা কি এক বেলায় হয়ে যায়? উনি অনেক রিসার্চ করেছে না, তারপরে না ফর্মুলাটা এনেছে। নাকি সকালে চা খেলো, চা খেয়ে খাতা পেন দিত, একটা ফর্মুলা বানাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বলছে বাবা পড়ে যাবে না, পড়ে পরে একটা ফর্মুলা বানিয়ে নিয়ে তারপর পড়ে যাবো, দিয়ে কুলম ফর্মুলা বানিয়ে তারপরে বিয়ে ধরিয়ে পড়ে করতে গেল। সায়েন্টিস্ট হওয়া এত সোজা নয়, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা, ইয়ার আফটার ইয়ার যে রিসার্চ। So ultimately, Mr. Coulomb has felt that potential energy will have the format of this. Ultimately, he felt that जे इटा आस्ते हो, because यहाँ पे प्रूव करने पे हर एक प्रैक्टिकल रिजल्ट एंड मैथमेटिकल रिजल्ट सिमिलर रिजल्ट दे रहा है। ঠিক আছে, আরেকটা एग्जांपल বলি, যেটা আমি 11 এ বলেছিলাম, যে a bus is traveling with a speed 40 km/h, so in 5 hours what distance will it cover? तो इसका दो आंसर, একটা आंसर হচ্ছে যে একটা why you are asking me buy a scale and go behind the bus, তাই না? একটা স্কেল কেন আর মাপতে মাপতে যাও, so one day you will understand that the distance has come 200 km. That's why they brought the concept of multiplication. 40 into 5 is 200. তো দেখো আগে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কেউ একটা করলো যে সত্যি ডিস্টেন্সটা একই আসে, তারপরে ম্যাথমেটিক্স আসে। সিমিলারলি কুলম স্যার দেখলো বাই সামহাউ, একদিনে আসে না, অনেক রিসার্চ করে দেখলো যে পোটেনশিয়াল এনার্জির ফর্মটা বেটা এইটা আসে। তো এইটাকে এবার এখনই ডেফিনিশন করে নিয়ে আসে, আমি দেখাচ্ছি পরে লেখা। He told us that potential energy is what he said, you know. He said, পরে লিখবো আমরা, এখন লিখবো না। He said it is the work done in bringing the second charge from infinity আমরা এখন লিখবো না, হ্যাঁ অলরেডি Q2 চার্জ ছিল এটা, we are bringing Q1 from infinity and ultimately it is brought at a distance r. So if I ask somebody what is the work done by the agent who have brought this, আমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি যে ভদ্রলোক
এই Q1 চার্জটাকে আনলো ইনফিনিটি থেকে, তাকে কতটা ওয়ার্ক ডান করতে হবে। If he or she is mathematically good, he or she will say that but a force into displacement মানে what? Whatever work is done by me, it remains as potential energy on the body, right? আমি যত বেশি সেলফ স্টাডি করব, ওয়ার্ক ডাউন অন মি, তত বেশি আমার নলেজ মাথায় উঠবে। না তো পটি হয়ে বেরিয়ে যাবে। 1-2 ঘন্টা পড়লে নলেজ পটি হয়ে বেরিয়ে যাবে। অনেকবার করে পড়লে তখন কি হয়, ব্রেন মানে নলেজ মাথায় উঠে। যেমন অনেকে গ্যাস মাথায় উঠে যায়, হ্যাঁ, সে পড়ে থাকলো, রাইট? তারপর তাকে অনেক ওষুধ খেতে হয়। নলেজকে মাথায় তুলতে হবে। প্রথম নলেজ কোথায় যায়? তুই পড়ছিস, কেউ টু গ্র্যাভিটি, পেটে চলে যায়, পেটে গেলে তারপরে পটি হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। বারবার পড়লে পেট থেকে উঠতে 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 গলা দিয়ে ব্রেনে যদি উঠে যায় গ্যাসের মতো, তখন আর মাথা থেকে বেরোবে। তো যতক্ষণ না মাথায় উঠছে নলেজটা, ততক্ষণ পড়তে হয়, বারবার রিভাইজ। সো হোয়াট আই এম টেলিং, if I say that he work done in bringing the second charge, that is Q1, from infinity to here is এইটা, তাহলে কি ভুল বললাম? ম্যাথমেটিক্যালি এইটাকে আমি সলভ করছি, দেখো কি আসছে। Let me solve it for you. বেটা, এই চার্জটাকে ফোর্স দিচ্ছিল কোন দিকে? এই দিকে। এবি বেটা পজিটিভ থা, এবি পজিটিভ। সিমিলার চার্জেস রিপেল ইচ আদার না? এই চার্জটার জন্য এই চার্জটার উপরে ফোর্স কোন দিকে? ওই দিকে না? তাহলে আর আমি ওকে আনছি কোন দিকে? এই দিকে। তাহলে a डॉट b মানে ab cos थीटा। सो व्हाट इज थीटा? 180 ना? मैं इसको ला रहा हूं इधर, और वो फोर्स फील कर रहा है इधर। तो इस लाइन के साथ इस लाइन का एंगल 0 नहीं है, 180, इसीलिए मैंने 180 দেখো ফোর্স এইদিকে কাজ করছে। তাহলে আমি দেখো অলরেডি আমার একটা বউ আছে, আমি যদি একটা নতুন বউ আনি, তাহলে এই বউ ছাটা নিয়ে দৌড়বে না? ঠিক বলছি আমরা? তো অলরেডি পজিটিভ আছে, আমি আবার পজিটিভ আনছি, তাহলে এ কি রিপেল করবে না করবে না? তা রিপেলিং করবে এই দিকে, আর আমি আনছি কোন দিকে বলো? এই দিকে। তাহলে এফ এর সাথে ডিসপ্লেসমেন্টের ডিরেকশন 180 হলো না হলো? এফ হচ্ছে ওই দিকে আর ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এই দিকে, তাহলে অ্যাঙ্গেল কত? ঠিক বললাম? সুখ্যাতি ঠিক আছে বেটা? নাম খুব দামি রেখেছো নিজে, সব সময় মাথায় রাখবে। আমি রাখি স্যার, বাবা রেখে দিয়েছে, আগে জানলে বাবাকে খেলাতাম ছোটবেলায়, এখন আর উপায় নেই নাকি? বেটা cos 180 মানে -1, cos 180 মানে -1। স্যার, হ্যাঁ বেটা বলো। আরেকবার একটু বুঝিয়ে দেবেন? অফকোর্স ম্যাম। দেখো, আমি এই চার্জটা এখানে রাখলাম, এই চার্জটাকে এখানে রাখলাম, আসলে একে না আমরা এই দিক থেকে এদিকে আনছি। তো এইটার উপরে এই চার্জটা এইদিকে ফোর্স দিচ্ছিল, কারণ সিমিলার চার্জ রিপেল করে, ধাক্কা মেরে দূর করে দেয়। আমার যদি কোনো এনিমি এইদিকে থাকে, তাহলে আমি তাকে এইদিকে ধাক্কা মারি। ঠিক বলছি তো? নাকি এরকম করে টানি, আয় দিদি আয়, তাই না? আমি যাকে রিপেল করি তাকে এরকম ধাক্কা মারি, সে যদি এইদিকে থাকে তাহলে এরকম ধাক্কা মারি। তো এইটা অলরেডি ছিল, আমি এটাকে আনলাম এইভাবে, তাই জন্য কি হলো, ও এইদিকে রিপেল করছে।
বেটা ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। গুড বয় চলো। হ্যাঁ Q1 Q2 ছিল, সরি Q1 Q2 yeah. হ্যাঁ বলো। কোনটা কি? হ্যাঁ কেটা আমরা লিখছি না এই জন্য যে আমরা যেন ফেস কেসে ডিরাইভ করছি। হ্যাঁ স্পেশাল কেস যদি ওরা বলে দেয় তখন আমরা কে আনি, তাছাড়া কেটাকে আমরা অ্যাভয়েড। বিকজ 1/∞ মানে শূন্য। এই পার্টটা আরেকবার বলি, গুড বয়। বেটা আমরা এফ ডট ডিআর লিখলাম, তারপরে লাইনটা এখানে চলে আসলাম, এফ ডিআর cos 180, cos 180 মানে এটা -1 বাইরে আসলো, এফ মানে কিউ, আচ্ছা মানে ছোট বড়তে তোমার ছোট বড় হয়ে গেল, এই এটা লিখলাম, ঠিক আছে। এইখান থেকে স্যার কি করলো বল, এই Q1 Q2 বাই 457টাকে বাইরে আন, সামনে একটা মাইনাস ছিল রেখেছি, এটা r টু দি পাওয়ার -2 dr, তারপরে আমাদের প্যারা সা ম্যাথমেটিক্স। I love mathematics. Any doubt from any line, please share. समझ में आ रहा है पूरा? है হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে ওইটা কেন বললো ওইটা আমি এখন এক্সপ্লেন করি, একটু পরে এক্সপ্লেন করব। এই জায়গাটাই তো লোকে বোঝে না যে কেন ইনফিনিটি থেকে আনলাম, ওটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন। लास्ट পর্যন্ত বোঝা গেল 1/∞ মানে 0। तो बेटा देखो अभी मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया असली वाला, अभी मेरे पास क्या आ गया, असली वाला वर्क डन का एक्सप्रेशन। कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज? एक्चुअली ठीक है, नाउ कैन आई गो? So this is the expression for work done. And whenever I do some work on somebody, it gives that body potential energy. আমি যদি এর উপরে ওয়ার্ক করি বেটা তাহলে পেনটা পোটেনশিয়াল এনার্জি পায়, দ্যাটস হোয়াই ইটস ফল ডাউন, বেবি ফল ডাউন তাই না? थोड़ा अलग था लैंग्वेज। So that is actually potential energy. Now I want your 5 minutes to explain all the facts so that it gives you complete knowledge. Dada, what I want to say is that beta, Coulomb was very smart person, like you. He somehow felt that
पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आना है, that must be this. By dealing with the practical results. ঠিক আছে, এইটা আনতে হবে। এবার সেটা উনি ম্যাথমেটিক্যালি আনতে চাই, তখন উনি দেখলো, then he felt that if I consider that the second charge is being brought from infinity to that point, এইটা ধরে নিয়ে যদি আমি ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাসটা করি, তাহলে যে ফর্মুলাটা পাচ্ছি সেটা প্র্যাকটিক্যাল রেজাল্টের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বাট দ্য রিয়েলিটি ইজ দ্যাট উই ডোন্ট ব্রিং এনিথিং ফ্রম ইনফিনিটি। এরকম হয়, তুই স্কুলে প্র্যাকটিক্যাল করছিস, ব্যাগ নিয়ে চললি, কোথায়? বলে স্যার ইংল্যান্ড যাচ্ছি। 500 করে বেরোয় স্কুল দিচ্ছে, ওই ব্যাগে চার্জ আছে, ওখান থেকে ইনফিনিটি থেকে আনবো না, তো এর মাস্টার বলে তুই যা, আচ্ছা আমাদের, তাই না? সঙ্গে আরেকটা মাস্টার বলে স্যার ইনফিনিটি থেকে আমরা আনি না। তাহলে উনি ইনফিনিটি কেন বলবেন? বলে স্যার ম্যাথমেটিক্যাল রেজাল্টটাকে প্র্যাকটিক্যালের সাথে ম্যাচ করার জন্য ইনফিনিটি থেকে আনছি বলেই ধরতে হবে। প্র্যাকটিক্যালি আমরা হয়তো সামান্য ডিস্টেন্স থেকে আনলাম, বাট ম্যাথমেটিক্যালি আমাকে ধরতে হবে অ্যাজ ইফ যেন আমি সেটা ইনফিনিটি থেকে এনেছি। ছোটবেলায় আমার মাথায় এই লাইনটা নিচ্ছিল, তার জন্য বড়বেলায় আমি একটা লাইন কাল্টিভেট করলাম, তোমার সঙ্গে শেয়ার। লাইক, আমি যদি 1 প্লেট বিরিয়ানি অর্ডার করি আর দুবার খেয়ে না খাই, ঠিক আছে? কনসেপ্টটা মন দিয়ে শোনো। 1 প্লেট বিরিয়ানি ধরো 20 বার খাওয়া যায়, সে তো আমি দুবার খেয়ে আমার পেট ব্যথা শুরু হয়ে গেল, খেলাম, দিয়ে আমি দোকানে গিয়ে বললাম যে দাদা বিরিয়ানির দাম কত? বলো 500 টাকা। আচ্ছা 500 টাকা, দাঁড়া, তো 20 বারে হচ্ছে 500 টাকা, তাইলে একবারে হচ্ছে 500 বাই 20 মানে 25 টাকা, তাহলে দুবারে হচ্ছে 50 টাকা। এইরকম 50 টাকা আসছি, হ্যাঁ, ওই বাকিটা ওখানে আছে, নিয়ে রেখে দেবেন। পরের দিনে কি করবে? থালা বাজাবে না, তাই না? আগে মাথা ফাটাবে, তারপরে নিজের পাশে ব্যান্ডেজ করে দেবে, থালা বাজাবে। তো দেখো, ওরা যখন আমরা যখন অর্ডার করি, তখন আমরা কতটা অর্ডার করলাম সেই হিসেবে ওরা বিল নেয়, আমি কতটা খেলাম তার উপরে বিলটা নেওয়া হয়। সিমিলারলি, খুব মন দিয়ে শোনো, আমি সেকেন্ড চার্জটাকে আনলাম, ধরো এখান থেকে আনলাম, but the first charge is considering that as if I am bringing this from infinity. তুমি কোত্থেকে এনেছো আমার দেখে লাভ নেই, আমি ধরে নেবো, এ বলছে আমি ধরে নেব তুমি ওকে ইনফিনিটি থেকে নিয়ে এসো। তুমি কবার খেয়েছো আমার দেখে লাভ নেই, আমি ধরে নেবো তুমি পুরো প্লেট খেয়েছো, পুরো টাকা। হ্যাঁ, এইসব কি ফাজলামি, আমি খেয়েছি, এই পুরোটা আছে বললে হবে? দেখো, এই লাইনে তুমি স্মার্ট বলে ওরকম ঝগড়া করো, এই লাইনে তুমি একটু আগে আমার সাথে ঝগড়া করতে মেন্টালি ইনফিনিটি থেকে কেন আনবো? সো কেসটা হচ্ছে এইটা, Coulomb has felt that if I consider the second charge is being brought from infinity, then only mathematical result suits with the practical result. তো আমরা যে ম্যাথমেটিক্স প্র্যাকটিক্যাল কে শুট করে তাকে মেনে নিই না নিই না, তাই না? যে গার্লফ্রেন্ড আমাকেই শুধু চুমু দেয়, অন্যকে দেয় না, তাকে তো আমি আলটিমেটলি বউ বানাই, ঠিক বলছি? রিসার্চ করে দেখলাম আর কাউকে চুমু দেয় না, আমাকেই দেয়, তাহলে দ্যাট পারসন উইল বি মাই বউ। দেখলাম সে 4 জনকে চুমু দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে কিন্তু আমরা অ্যাজ বউ কনসিডার করি, ঠিক বলছি আমরা? তো সিমিলারলি এনি ম্যাথমেটিক্স which gives the practical result, ঠিক আছে, should be considered as pure mathematics. So practically আবার বলছি আমি, he just felt that এটাই হতে হবে potential energy। एक दिन में नहीं सर, सपोज इसने ना, ये बंदा शायद मे बी 5 ईयर लिया, 5-6 বছর ধরে এক একটা ফর্মুলা বানায় সায়েন্টিস্টরা, সারা জীবনে তারা 2টো বা 3টেই ফর্মুলা বানায়, এক একটা সায়েন্টিস্ট এক একটা বইয়ের ফর্মুলা দেয়, এই বইটা দেখছি এটা একটা সায়েন্টিস্ট। ও ইয়েস, XII।
আচ্ছা আমি জাস্ট একটা ব্রেক নিচ্ছি 5 মিনিটস এর, আমি একটু ফাস্টিং করছি, তো জাস্ট একটু মানে উপোসটা ভেঙে আবার ব্রেকফাস্ট করতে হবে। আসছি, তোমরা ততক্ষণ গল্প করো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। বলছিলাম যদি চার্জ দিয়া অপোজিট চার্জ করে দিয়ে যদি আর গুলো থেকে অফসেট হয় তাহলে কি ওটা ডেভেলপ হয়ে যাবে? কিন্তু আমি যে চার্জ হ্যাঁ বল। আমি যে চার্জটা রিপোর্ট করি হ্যাঁ বিপদ করলে চার্জটা মানে আমাকে আনতে হচ্ছিল, তোমাদের শোন ওটা আমি বলবো। So what I was telling, সামনে দেখ সবাই, সরি ফর দ্য ব্রেক, কিছু করার নেই, একটু খেতে হলো আর কি। So what I am telling, so we have to believe that potential energy of a charge system is what? Integration infinity থেকে r f dot dr। কেন এইটা করলে প্র্যাকটিক্যাল রেজাল্টটা আর ম্যাথমেটিক্যাল রেজাল্টটা মিলে গেল। ঠিক আছে, তো if somebody says me what is the expression for potential energy, আমরা কি বলবো? বলে স্যার আপনি কি চান, ম্যাথমেটিক্যাল সেন্সে চান নাকি ফিজিক্সের রেসপেক্টে চান? তাই বলুন। যদি বলে ম্যাথমেটিক্যালি বল, তাহলে আমরা বলবো f ডট dr ইন্টিগ্রেশন ইনফিনিটি থেকে r। বলে ফিজিক্সের রেসপেক্টে এক্সপ্রেশন চান, বলে ইয়েস, তাহলে 1/4πε0 q1 q2 by r। ঠিক আছে, so let me summarize the third point for the people like me, how the concept of potential energy came into the market. Coulomb sir has felt that because he also knew mechanics, कि whenever there are force involved, there must be energy involved. So when I am bringing a charge in the vicinity of another charge, I must have done some work. কেন? যে পজিটিভ চার্জের কাছে আমি যখন পজিটিভকে আনছি তখন আমাকে নিশ্চয়ই কাজ করতে হবে। সো আমি যে ওয়ার্ক ডানটা করছি তার ম্যাথমেটিক্সটা উনি কি করলো, মানে ফ্রম দ্য রিভার্স প্রসেস আগে দেখে নিয়েছিল এটা হয়, এইটা দেখে নিয়ে সেটাকে ম্যাথমেটিক্যালি এইভাবে বললো এবং দেখলো এইটা ধরে নিলে আলটিমেটলি সলভ করে এটাই আসে। তখন উনি বলল অ্যাজ ইফ আমরা যেন বোকা, আমরা জানতাম না যে উনি উনি মানে পেছন থেকে এটা বার করেছে, রাইট? আমরা ধরে ফেললাম পরে যে উনি ওটাই করেছে, কিন্তু উনি বলার সময় বলল যে পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ আ চার্জ সিস্টেম, এবার লিখে নাও, দেখো potential energy of a two body charge system, potential energy of a two body charge system is equal to the work done, is equal to the work done in bringing the second charge, in bringing the second charge from infinity to that point, in bringing the second charge from infinity to that point। আমরা একটা চার্জকে অলরেডি রেখেছিলাম, আমরা আরেকটা চার্জকে নিয়ে আসছি ফ্রম ইনফিনিটি। সো যে ওয়ার্কটা আমাকে ডান করতে হলো সেটাই হচ্ছে এই সিস্টেমটার পোটেনশিয়াল এনার্জি। and its mathematical expression is what? 1/4πε0 q1 q2 by r। Clarified to everyone? Any doubt from anyone? Please feel free to ask। 3 নম্বর নলেজ আমি শেয়ার করতে পারলাম, সবার কাছে ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে পারলাম বলে আমি বিলিভ করছি। তোমরা বিলিভ করছো যে ক্লিয়ার কনসেপ্ট? তাহলে ফার্স্ট নলেজ ছিল অ্যাবাউট ফোর্স, সেকেন্ড নলেজ ছিল অ্যাবাউট ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি, থার্ড আসলো কি বলো? পোটেনশিয়াল এনার্জি। এবার লাস্ট নলেজ, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর পোটেনশিয়ালের থিওরির মাথা, মানে থিওরি শেষ।
Acha, now you know that potential energy is how much, beta? Clear? Now, Nehal, আমি যদি এটা বলি, স্নেহাল, হ্যাঁ, স্নেহাল, এখন যদি চার্জ গুলো বেটা ক্যাপিটাল কিউ আর স্মল কিউ হয়, তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি কি চলে আসবে বল? এটা ওকে, আচ্ছা, do I have the right to write it like this or not? Can I write it like this? Sir, এইটাকেই বলা হলো potential. This is called potential. And it is being denoted by V. আগের বার F কে Q দিয়ে ভাগ করে E বলেছিলাম, আর এবার potential energy কে Q দিয়ে ভাগ করে কি বললাম? V বললাম. What is V? V is the potential. মানে শিয়াল পড়ে গেছে। তুমি চাচ্ছ গার্লফ্রেন্ড একটা শিয়াল, শিয়ালটাকে অফার করলি, সে পড়ে গেল, তাহলে পটেনশিয়াল, শিয়াল পড়ে গেছে। ওখানে কি বলছিলি বেটা? না, ওটা অন্যভাবে একই জিনিস বলছো তুমি, কিন্তু এটা আলাদা কনসেপ্ট। ক্লিয়ার? সো নাও দ্য লাস্ট নলেজ আমি অলরেডি করে ফেললাম বিফোর টেলিং। হোয়াট ইজ দ্যাট? কনসেপ্ট অফ পোটেনশিয়াল। আগেরটা ছিল 3 নম্বর নলেজ, কনসেপ্ট অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি। এটা আসলে পোটেনশিয়াল। সো হোয়াট ইজ পোটেনশিয়াল? লেখো। Yeah, it is being denoted by capital Q. Lecco. Potential is the work done. Potential is the work done in bringing a unit charge from infinity to that point. From infinity to that point. Is that clear? So how many basic formula are there? F, E, potential energy and V. Basic physics complete. Sir, যে প্রশ্ন করছে তোমাকে স্টার্টিং ফ্রম স্কুল পরীক্ষা টিল আইআইটি, সব থেকে সোজা পরীক্ষা স্কুল, তারপরে হচ্ছে বোর্ড, তারপরে হচ্ছে জেই বা নিট, তারপরে হচ্ছে আইডি, জেই অ্যাডভান্স। হু এভার আস্কিং ইউ কোশ্চেন ফ্রম দিস চ্যাপ্টার, তার কাছে কটা ফর্মুলা আছে? ओनली 4। अगर इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन तुम लाके मुझे दिखा पाओगे, so I'll give you 500 rupees. ठीक है? So first concept কি আনতে হচ্ছে? মাত্র 4টে মাদার কোশ্চেন আছে। How many mother questions are there? Only 4. এইবার তুমি দেখবে আমরা যেমন জামা চেঞ্জ করি, তাই না? এর পরের সপ্তাহে আমি এই জামাটা কিন্তু পরে আসবো, আমি অন্য জামা পরে আসবো, কিন্তু আমার বডিটা সেম থাকে, অন্য বডি আনবো। হয় বডি আনা যায় আলাদা, এই আজকে পুজোর সময় 4টে বডি কিনলাম, হ্যাঁ আজকে এই বডিটা নিয়ে যাবো, আপনার টাকা এই আপনার আমাদের এই বডি পসিবল পসিবল। তো সিমিলারলি ওরা জানো এই ওদের আত্মা রু হচ্ছে 4টে, ফোর্স, ইলেকট্রিক ফিল্ড, পোটেনশিয়াল এনার্জি এন্ড পোটেনশিয়াল। তারপর এটা জামা চেঞ্জ করে মাঝে মধ্যে টাফ লাগানোর চেষ্টা করি। তো আমরা সেগুলো এবার আলোচনা করবো, ঠিক আছে? বেসিক শেষ হলো, এবার আমরা আলোচনা করছি। ফার্স্টে উইল টক অ্যাবাউট কি জানো? উইল টক অ্যাবাউট ফোর্সেস। আমি 4টে ফর্মুলা আগে লিখে নিই তাহলে। I am writing the 4 formulae.
পিই ফুল ফর্ম কি? এই পেছনে ইনার নয়, পেছনে ইনার নয়। তো রিচি কোশ্চেন খুলে দেখবি, মাত্র 4টি অঙ্ক আছে। আর ওয়ান মোর থিং বেটা, আমরা একটা এমসিকিউ বই এবার কিনবো, ঠিক আছে? আমরা যে এমসিকিউ বইটা কিনবো তার নাম হচ্ছে টাটা আইপিএল নয়, টাটা ম্যাক্রো হিল। এটা দুটো ভার্সন হয়, একটা নিট হয়, একটা জেই হয়। এইটা যদি না পাও, এই বইটা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আমরা কি বই কিনবো? আমরা কিনবো সবাই যেটা কেনে, যার নাম হচ্ছে এসি ভার্মা। তো আমরা করছি, ওটা তো আমি করাবো, হ্যাঁ, আরিয়ান। এইটা যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা আরিহান কিনবো। আরিহান্তের একটা ছোট্ট প্রবলেম হলো কি, যে লোকটা বইটা খুব ভালো লিখেছে কিন্তু প্রবলেম গুলো ভালো করে সাজিয়ে লেখেন। আরিহান্তের ওই মানে পাবলিকেশন নাম আরিহান্ত, আর রাইটারের নাম হচ্ছে ঋষি পান্ডে। এটা হচ্ছে পাবলিশার্স আর এটা হচ্ছে রাইটার। তো তারও দুটো বই আছে, নিট বা মেডিকেল। ওটা না পেলে এইটা। তাহলে আমি কিভাবে পড়বো? হাউ আই এম গোইং টু প্রোগ্রেস ফর দ্য ইয়ার? মাই ফার্স্ট জব, স্যারের ক্লাস নোটটা ভালো করে পড়বো। মাই সেকেন্ড জব, স্যার একটা মেটেরিয়াল দেয় কোশ্চেন সলভ করার জন্য, ওইটা আমরা সলভ করব। মাই থার্ড জব, স্যার এসি ভার্মা নিজে রাত্রেবেলায় করায়, সানডে এই ওয়েডনেসডে রাতে আমি নিজে এসি ভার্মা করাবো, ওটা। মাই ফোর্থ জব, এই যে চ্যাপ্টারের যে বইটা পেলাম তার ফার্স্ট 100টা এমসিকিউ আমার যেন না আটকায়। 100টা, এই 100টা এমসিকিউ যদি না আটকায় আমার সলভ করে, তাহলে মাথায় রাখবি তুই ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে পড়ছিস, মেডিকেল পড়ছিস, আর খড়গপুরে আইআইটি পড়ছিস। খুশি হবে বাপ মা নিশ্চয়ই। সিএমসি তে কেন এইমস পাশে, কেন লাঠিটা দিত, এইমস কেন পেলে না বল? এরকম আমাদের বাপ মা হয় না, তাই না? সিএমসি ইজ দ্য বেস্ট মেডিকেল কলেজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওটা পেলেই বাপ মা গোটা পাড়া খাইয়ে দেবে। হ্যাঁ, আজকে আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন, চলে আসবেন। না না না, আসতে হবে প্লিজ, আসবেন। আমার মেয়ে সিএমসি পেয়েছে, আমার ছেলে সিএমসি পেয়েছে, রাইট? ঠিক বলছি আমরা, বলো স্যার। না, পুলিশ সব প্রশ্নটা নয়। হ্যাঁ স্যার, বলো। স্যার বলছি যে ডিসি পান হ্যাঁ, তুমি কোথেকে পেলে? আমি কিনে নিয়েছিলে না? আচ্ছা, একজন পেয়ে গেছে বইটা, কিনে নিয়েছি। হ্যাঁ বেটা বলো, ম্যাগ্রো হিলটা পেয়েছো? আরিহান্তে দুটো টাইপের বই আছে, একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক, ওটাতে তো স্যার সব টপিকস একসাথে আছে, আর একটা ডিপিপি, ওটাতে মেকানিক্স এরকম আলাদা আলাদা করে থাকছে। তো কোনটা কিনবো? স্যার আরিহান্তে যে বইটাতে লেখা আছে নিটের জন্য, হ্যাঁ, যেটা আলাদা আলাদা করে বার করেছে, ওটা অনেক বেশি কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, ওটা যেই অ্যাডভান্সের জন্য লাগবে, যেটা উনি ওই একসাথে লিখেছে ওটা কিনবে। আচ্ছা। এটা কম, আসলে এটা এত পশ্চিমবঙ্গে এই বইটা বলে না, বাট আই নো সব কোশ্চেন এই বইটা থেকে আসে। নেটের ফুল কোশ্চেন এই বইটা থেকে আসে, এ টু জেড একটা কোশ্চেন বাদ থাকে না এই বইটা থেকে। এই লাস্ট 4-5 বছর নেটের সব কোশ্চেন এই বইটা দেখেছি, তাই জন্য মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে। এর কাছে আছে, জেরক্স করে নিতে পারিস, ওকে পড়িয়ে পাঠিয়ে। কি জানি, যাই না। অ্যামাজনে আছে বোধহয়, না অ্যামাজনে কোন মার্কেট আগের বছর ছিল। চলো এবার আমরা অ্যাপ্লিকেশন শুরু করছি। कितने एप्लीकेशन होंगे? ओनली 4। चलो, तो फर्स्ट एप्लीकेशन,
লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি, খুব মন দিয়ে শোনো। এই ফর্মুলাটার অ্যাপ্লিকেশন আমরা করে দিয়েছি। হ্যালো, ঠিক আছে, এইটা খুব সোজা বলে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় কিছু আসে না। হ্যালো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি আরিহান্তের ডিসি পান্ডের তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম আর মডার্ন অপটিক্স এন্ড ফিজিক্স বলে একটা আছে, এই দুটো বই তো 12 এর জন্য। হ্যাঁ, দুটোই কিনতে হবে। ওকে। ইয়েস স্যার, এসো বাবা। So my mathematical knowledge, first knowledge is that এইটা আমরা না পড়েই পড়ে ফেললাম, এটা আসবে না। কারণ এটা আসলে জয়েন্ট তার ইজ দ্যাট হারিয়ে ফেলবে। How can somebody asking joint distance ki two charges have values this and that and placed at a distance this, what is the force exerted by one on another? इसका कोई इज्जत रहेगा, है ना? तो এই বছর জয়েন দিয়েছিল 5 লাখ লোক, মেডিকেল পেয়েছে 5 লাখ লোক, সিট হচ্ছে 5000। বাকি লোক কি করে বলে মারামারি করে, যে জিতবে সে মেডিকেল পড়াবে, মা যে অজ্ঞান হয়ে গেল সে বাদ। ঠিক ডক্টর ছিল। তাহলে স্যার আমরা একটা ফর্মুলা পড়ে ফেললাম, খুশি? বাকিগুলোর যদি একটা করে প্রবলেম থাকে তাহলে আমাদের চ্যাপ্টার শেষ। বাকি মানে সেকেন্ড ফর্মুলা কি স্যার? ইলেকট্রিক ফিল্ড কাসিকুতু বাই সরি সুতো বাই খালি কাকু সুতো বাই কাকু। এইটার অ্যাপ্লিকেশন জয়েন্টে খুব জিজ্ঞেস করে স্যার। ইনফ্যাক্ট লাস্ট 5 ইয়ার্সে দুবার এখান থেকে কোশ্চেন এসেছে। লাস্ট 5 বছরের মেডিকেল পরীক্ষায় দুবার এটা থেকে এসেছে। इंजीनियरिंग में एक बारो आशे, मेडिकल में 2 बार आया है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन सॉल्यूशन, 5 বছরে 2 বার। সো আমরা শুরু করছি রিজি, তোমার উচ্চারণটা রিজি না রিজবি? রিজি। আচ্ছা, রিজি আমরা শুরু করছি বাটা ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন। লেখো two charges 18 কুলম, 18 কুলম and 2 কুলম. Two charges 18 coulomb and 2 coulomb are placed at a distance 6 meters from each other. Are placed at a distance 6 meters from each other. Find out the point where the electric field intensity will be 0. Find out the point where the electric field intensity will be 0. স্নেহাল যা দেখতে, যদি চান্স পেয়ে যায় না ডাক্তারিতে, যে আমার বয়ফ্রেন্ড তাই বলবে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? তোমার নাম কি? সোমনাথ। সোমালু বুঝতে পারছো ম্যাডাম? सर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, देखो স্যার আমি বললাম দুটো চার্জ, কত কত বললাম বল? 18 কুলম আর 2 কুলম, আর 8টা কত বেটা? 6 মিটার। So where the electric field intensity will be 0? बोल कश्यप कहाँ पे है? कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 होगा? तुम रोजा थे? तुम भी थे? দুটো প্যাকেট আসলো যে ভেতরে খাবারের, আর কি ছিল? একটা ফলস প্যাকেট। বলো
कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? एनी आइडिया फ्रॉम एनीवन? ऋषि কোথায় হবে বেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড কোথায় জিরো হবে? হ্যাঁ ইনফিনিটি में? नो सर। আচ্ছা একটা পয়েন্টে হবে Q1 আর Q2 এর ইন বিটুইনে হবে যেখানে ক্যান্সেল আউট হবে দ্য ফোর্সেস নিয়ার দ্য 2 কুলম্ব চার্জ সবই এক আস্তে আস্তে আসে मिल के टीम वर्क कर रहा है हॉल में भी माथा यही बोलेगा भाई तू थोड़ा सा बोल तू थोड़ा सा बोल सब मिलके आंसर करेंगे ये है आम जिंदगी लेकिन बेटा मेहनत जिंदगी बनाना है लुक তুমি ছাড়া কেউ এটা জেনে পরীক্ষা হলে যাবে না नीट ऑलरेडी जिज्ञेस করেছে এটার অ্যাপ্লিকেশন जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इसका रेडीमेड ए है और मैंने जो डेरिवेशन किया एक डिस्टेंस मैंने Q1 से लिया I firstly show the ready-made because how the top people enter into the examination hall. अच्छे आदमी लोग कैसे घुसते हैं अभी गरीब की तरह मैं सॉल्व करूंगा गरीब लोग क्या करेंगे गरीब बोलेंगे देखो अच्छा यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और बेटा यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो बेटा तूने भूल लिखला एक फूल दो माली तो फिर किसी का नहीं होता है एक फूल और किसी का होगा এইটাকে এও লাভ মারছে আবার এইটাকে এও লাভ মারছে তাহলে ও আসলে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে আন্ডার দ্য কন্ডিশন সমৃদ্ধি এইটা তাই না বেটা ঠিক বললাম তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার ইট ইজ লাইক টাগ অফ ওয়ারের মতো তাই না একজন এদিক টানছে আরেকজন ওদিকে টানছে so the electric field will be zero at which point that is my question of course man I like people যারা বলে যে আরেকবার বলতাম স্যার ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো মানে কি একজন ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা দেবে অন্যজনও সেটাই দেবে বাট উল্টো দিকে দেবে একজন যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড এই দিকে দেয় তাহলে অন্যজনকে এই দিকে দিতে হবে and they must be equal in magnitude but opposite in direction that is the concept of tug of war দড়ি টানা টানতে একজন এদিক টানে অন্য টিমটা ওদিক টানে তাহলে আলটিমেটলি কোন দিকেই যায় না মাঝি দাঁড়িয়ে থাকে कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा 4/0 अच्छा इसका बाद एनी डाउट सर ठीक है सर पांच मिनट आगे আমি এটা লিখছিলাম এই ফর্মুলাটা আই হ্যাভ রিটেন 5 মিনিটস বিফোর স্যার র্যাঙ্ক কি করে নষ্ট হয় সব বাচ্চারা আজকালকার কোশ্চেন দেখে বলে পেপার স্যার ভালো ছিল
কিন্তু আমি কালো হয়ে গেলাম। স্যার অনেকগুলো পাকতাম আরো খাতা করে দিন। ওইটা কখন হবে না? এই বাচ্চাটার মতো যদি আমি ক্লাসে, ঠিক আছে, এই যে রেডিমেডটা আমি লিখলাম, প্লিজ রিমেম্বার I have considered Q1 as a smaller church and Q2 is the bigger church. পাশে লিখে নাও, বলো না কন্ডিশন অ্যাপ্লাই। 1 টাকায় বাইক নিয়ে যাও, নিচে লেখা আছে কন্ডিশন অ্যাপ্লাই। 1 টাকায় বাইক নিতে চল, দাদা এই নিন 1 টাকা, এটা বাইক দিন। লাভে কন্ডিশন অ্যাপ্লাই স্টার মারা ছিল, বাকি টাকাটা বেশি দিতে হবে কয়েক মাস। সব স্যারটি ঠিক আছে, স্যারটি রাইট। সো আমাদের এই ফর্মুলাটার কন্ডিশন বলছে কি স্যার অনুরিতা? লেখো ইন দিস ফর্মুলা Q2 is greater than Q1. Q2 is greater than Q1 and distance is measured from Q1. In this formula Q2, অনেকে খুব সুইট দেখতে হলে তাকে আমরা Q2 বলি না? হ্যাঁ, যারা খুব সুইট দেখতে আমাদের হাই Q2, তাই না? Q2 is greater than Q1 and the distance is measured from Q1. রিতেশ বেটা ক্লিয়ার হলো ফর্মুলাটা? আমি বারবার করে যেটা বলি আবার একবার বলছি সবার সামনে, শোনো, যে পড়ার সময় অবভিয়াসলি এটা আসবে যে আমার আর ভাল লাগছে না, ঠিক আছে? সপ্তাহে একটা দিন স্যার আমাকে পড়াচ্ছে 3 থেকে 3.5 ঘন্টা, আমার এনার্জি রিজার্ভ করতে হবে। তবে আমায় দেখো, আমি কখন খেয়েছিলাম, সারাদিন না খেয়ে পড়াচ্ছি, রাইট? আমার এনার্জি লেভেল ডাউন দেখছিস না? কেন না বলো? বিকজ আই লাভ ইট। তোমার যত শরীর খারাপ থাক, একটা ভালো দেখতে মেয়ে চলে যাক, দেখবি लड़की को देख ही लोगे, है ना? दिस इज कॉल्ड की बोलो इच्छा, अंदर की बात। सो आई एम टायर्ड, माय माइंड लाइक योर माइंड सेइंग कि আজকে ছাড়, অনেক আগে থেকেই বলছে, কিন্তু আমি জাস্ট লাইকিং অল দিস, প্যার লানা, ঠিক আছে? Position and momentum cannot be simultaneously achieved. Heisenberg. ফাঁকিবাজি and বড় হওয়া cannot be simultaneously achieved. মন কা এগেইনস্ট মে জানা है, মনের এগেইনস্টে যাব তবে অনেক বড়। মানুষের মন আর কুত্তার সেম লেভেলে, এটা মাথায় রাখি। सबका विकास अगर हो गया तो सामने देखो, दाঁড়া, yes yes, হ্যাঁ চলো এবার আমি অঙ্কটা বার করছি। স্যার ডিসটেন্স বলেছিলাম কত বেটা? 6 মিটার। Q2 ছিল কত? 18। সো ওরা যে 4টে অপশন দেবে আমরা খুব মন দিয়ে শুনবো সারাদিন। একটা বলবে 2 মিটার ফ্রম কার কাছে করতে হবে? ইয়েস ইয়েস স্যার। সো স্যার ওরা 4টে অপশন দেবে, একটা বললো 2 মিটার ফ্রম 2 কিলো, আর একটা বললো 1.5 মিটার ফ্রম 2 কিলো, আর একটা বললো 2 মিটার ফ্রম 18 কুলম, আর একটা বললো 1.5 মিটার ফ্রম 18 কুলম। দেখো বি আসলো,
কিন্তু কন্ডিশনটা যদি আমি না জানতাম তাহলে কিন্তু আমার মতো আবে এটা না এটা হবে, ঠিক বলছি? তো রেডিমেড ইউজ করে কন্ডিশনটা না জানলে আনসার তো বেরিয়ে গেল, তারপরে আবার ভুলে গেছি কোনটা থেকে ছিল ডেরিভেশন, তখন ও আবার করতে হবে, তাহলে রেডিমেড জেনে আমার কোনো লাভই হলো। সো আমাদের ফর্মুলাটা কখন অ্যাপ্লিকেবল? কন্ডিশন নাম্বার 1 হচ্ছে Q2 হচ্ছে গ্রেটার দেন Q1, আবার এটা কন্ডিশন নাম্বার 2 হচ্ছে কি বলো, it is calculated from the smaller charge, যে ছোট ছোট থেকে আমরা ডিসটেন্সটা বার করলাম। তাই জন্য যদি ওরা অঙ্কে দিয়ে দেয় এক্সামিনেশন হলে বড়টা থেকে বার করো, তখন কিন্তু এই আনসারটা আসতো না। if they told us কি what is the distance of the point from the 18 coulomb, তখন কি বলতে হতো 4.5 মিটার। সো এটা কেয়ারফুল, হ্যাঁ এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু কেয়ারফুল। সো লাস্ট টাইম আমি বলছি এই ফর্মুলাটাতে আমরা ধরলাম Q2 is greater than Q1 and the distance is measured from Q1, छोटा लेके मैंने कैलकुलेट नंबर 1। আচ্ছা এবার রেডিমেড জানার নেগেটিভ সাইড হলো এটা যে স্যার আপনি তো বললেন দুটোই প্লাস চার্জ, কিন্তু ওরা যদি এরম দেয় একটা প্লাস চার্জ আর একটা মাইনাস চার্জ, তাহলে কি হবে? স্যার আমি এইটার জন্য রেডিমেড বানিয়ে রেখেছি, মানে ইট ইজ লাইক ট্রেনের মলম, সব ব্যথায় কাজ করবে। স্যার ইয়েস স্যার। স্যার এই আগের অঙ্কটায় আনসারটা ডি হবে তো 1.5 মিটার ফ্রম 18 কুলম। নো বেটা, 1.5 কিলোমিটার ফ্রম দা 2 কিলোমিটার, ছোটটা থেকে আমরা x মেজার করেছিলাম। ওকে উই স্যার। হ্যাভ মেজার্ড দ্য ডিসটেন্স ফ্রম ছোটটা Q1 থেকে, মনে আছে? এইভাবে x নিয়েছিলাম, খাতায় দেখ। সো x টা ছিল x থেকে, রাইট? আচ্ছা আমি যেটা বলতে গিয়ে চলে গেল কানেকশন, বলে স্যার আমার রেডিমেডটা ইজ লাইক ট্রেনের মলম, সব ব্যথায় লাগানো যায়। যদি চার্জেস গুলো প্লাস আর মাইনাস হয় তাহলে এই रेडीमेड हो। अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस है, मैंने पहले वाला जो डेरिवेशन किया दोनों प्लस लेके, लेकिन अगर वो लोग दे देते कि एक प्लस है एक माइनस है तो फिर क्या होगा? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, और सर वही पॉइंट है ना, अगर मैं इफ आई कंसीडर दैट one plus and another is minus, then the null point বলে ওখানে, যেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড 0 হয় তাকে বলে নাল পয়েন্ট। নাল পয়েন্টটা অলওয়েজ হয় নিয়ার টু দ্য স্মলার চার্জ এন্ড আউটসাইড অফ দ্যাট চার্জ। খুব মন দিয়ে শোনো, একটা প্লাস চার্জ আর একটা মাইনাস চার্জ হলে নাল পয়েন্টটা মানে যেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা 0 হয় সেটা কি হয়, ওদের বাইরে হয়। আগের বার ভেতরে ছিল, নাল পয়েন্ট মানে যেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা 0 সেটা এবার বাইরে হয়, এবং বাইরে কার কাছে হয়? টু দ্য চার্জ হ্যাভিং স্মলার ভ্যালু। লাইক this is plus and this is minus, you cannot get a null point in between them. You are never going to get the null point in between them. Why? উজ্জানি দেখ এইটা ওকে খেলছে প্লাস ঠেলে আর মাইনাস টানে, all negative things attract us, ঠিক বলছি? all negative charges also attract us. ভালো জিনিস পজিটিভ থিংস রিপেল আস। এতক্ষণ ধরে হ্যাঁ এতক্ষণ ধরে মেয়ে দেখলাম, কি আনন্দ, অনেক মেয়ে দেখলাম আজ, ঠিক বলছি? सो अगर एक नेगेटिव चार्ज है
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, प्लस रिपल्स माइनस अट्रैक्ट्स। पहली बार क्या था, ए भी रिपेल कर रहा था, वो भी इधर रिपेल कर रहा था, इसीलिए इक्विलिब्रियम है। इस बार क्या हुआ, एक ए रिपेल कर रहा है लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक तरह हो गए। फॉर दिस रीजन द नल पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो आउटसाइड ऑफ द स्मॉल आर्चर। काहे? बिकॉज द पॉजिटिव रिपल्स and the negative attracts, so they are opposite in direction, that's why they will nullify each other. একটা লাথি মারছে আর একটা চুমু দিচ্ছে, তাহলে they will nullify each other. স্যার কি বললো, একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো হবে কোন দিকে, আউটসাইড অফ দ্যাট, আর কার কাছে হবে, যার ভ্যালুটা ছোট তার কাছে। কেন হবে? বড়রা ছোটদের পাড়ায় গিয়ে মাস্তানি করে আসতে পারে, ছোটরা বড়দের পাড়ায় গিয়ে মাস্তানি করে আসতে পারবে? মমতা ব্যানার্জি এখানে এসে আমাকে কালিয়ে দিতে পারবে, তাই না? আমি কালীঘাটে গিয়ে পারবো? শি ইজ মোর পাওয়ারফুল, তাই না? মোর অ্যান্ড মোর পাওয়ার, আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে খেলাতে পারবে। ঠিক বলছি? আমি খালি তোদের খেলাতে পারবো, তাই না? কিন্তু ঠিক বলছি? সবকা বিকাশ হুয়া। এই মেয়েটা বলো, কৌশিকী ছোটটার কাছে কেন লাল পয়েন্ট জিরো হয়? আমি বললাম মমতা ব্যানার্জি আর স্যারের এক্সাম্পল, তুমি কোন এক্সাম্পল বলতে পারো কেন ও পাড়াতেই জিরো হবে? রিজি বলো কেন হবে বেটা? বিকজ অফ দিস এক্সপ্রেশন। হাই, বিকজ অফ দিস এক্সপ্রেশন। স্যার এটা যদি বড় চার্জ হয় তাহলে ডিস্টেন্স বাড়লে ওর ভ্যালু যা হবে, এইটা ছোট বলে তারা দুজন দুজনকে নালিফাই করবে। এটাও ছোট বা ডিস্টেন্সও বড় হলে ফোর্স অনেক কমে যাবে। চার্জটাও ছোট আবার ডিস্টেন্সও বড়, তাহলে ফোর্স কমে যাবে। তাহলে একটা ছোট হতে হবে, একটা বড় হতে, তাহলে যে চার্জটা বড়, ঠিক আছে, এই ছোট চার্জ বলে কাছে ডিস্টেন্সটা হতে হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তুমি কি বলছিলে ওটা বলো। হ্যাঁ, ডাইরেকশন তো একটা হচ্ছে যে ডাইরেকশন থেকে দেখলাম বাইরে হবে, বাট বেটা দুটো বাইরে আছে না, देयर आर टू बाहर की तरह, एक इधर वाला बाहर, एक इधर वाला बाहर। তো বড় চার্জটার কাছে এ তো অনেক বেশি ফিল দেবে, রিপালসিভ ফোর্স ইজ মাচ মোর দেন ইটস অ্যাট্রাকশন, বিকজ এ ছোটা সা চার্জ। লাইক মি, আমি বাইরে মাস্তানি করতে পারবো না, আমি আমার পাড়াতেই মাস্তান, মাই নেম ইজ ডন, সো আমি পাড়ার মাস্তান, ঠিক আছে? তো इंटरनेशनल डॉन तो लो यार, कॉन्सेप्ट क्लियर? सो जो छोटा है उसके करीब नाल पॉइंट मिलता है, এটা ছোট তার কাছে আমাদের নাল পয়েন্ট পাওয়া যায়। ক্লিয়ার? দুটোই প্লাস হলে নাল পয়েন্ট কোথায় পাওয়া যাবে সমৃদ্ধি? इन बिटवीन। और একটা प्लस একটা माइनस হলে बाहर। बाहर दो होता है, ए वाला बाहर ओ वाला बाहर, कौन वाला बाहर में होगा? जो चार्ज का वैल्यू छोटा है उसकी विसिनिटी में मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसको भी डिराइव करते हैं हम लोग, कैसे आ रहा है, कैसे बनता है। अच्छा, अभी ये छोटा है, दिस इज आवर एक्स, सो दिस इज आवर आर प्लस एक्स।
चले আসলো हलवा वाला आ गया। স্নেহা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো? তো এই এক একটা সিম্পল প্রবলেম যেগুলো আসলে পরীক্ষা হলে 98% বাচ্চারা পারবে, কিন্তু এইগুলো ট্রিক না জানার জন্য তারা র্যাঙ্ক নষ্ট করে 5 মিনিটে করবে। আমরা ফর্মুলাটা জানি বলে ডাইরেক্টলি করব। सबका साथ मैंने दिया, विकास कर पाया या नहीं? विकास हुआ? यस बेटा আমি আসছি। সো এবার এটা ক্লিয়ার হলো সবার? এবার নিন্দুকরা বলবে, যারা লোকের দোষ ধরে তারা বলবে স্যার দুটোই যদি নেগেটিভ হয়, आपने तो प्लस দুটোর জন্য দিলেন फॉर्मूला, आपने प्लस और माइनस এর জন্য দিলেন, अगर मैं जाके देखा कि दोनों माइनस दे दिया तो मेरा तो हाल खराब हो जाए। बोले नहीं, আমাদের ট্রেনের মলম অলরেডি বলেছি আমরা, प्लस के लिए जो फॉर्मूला था अगर दोनों माइनस है तो सेम फॉर्मूला, दिस इज बोथ फॉर बेटा प्लस माइनस, और सिर्फ माइनस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? কারণ শায়রি দেখো দুটোই মাইনাস হলে একই গল, এই মাঝখানে ইন বিটুইন একটা পয়েন্টে এও টানছে এও টানছে, তাহলে অপোজিট বলে জিরো হয়ে গেল, है ना? इसको ये भी चाहता है चलो तुम मेरे हो जाओ, ये भी बोला नहीं तुम मेरे हो जाओ, तो फिर किसी का नहीं हो, है ना? तो मैंने दो डेरिवेशन कर दिया, तीसरा वाला ऐसे ही बोल दिया। एंड हाउ टू मेमोराइज दिस फॉर्मूले फॉर लाइफ टाइम, कि उन लोगों के पास 3 ऑप्शंस है, दो पॉजिटिव चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। मुझे क्या करना है, मुझे पहले इसको याद कर लेना, तुम याद रखना कभी भूल ना जाना, क्या? अगर दोनों प्लस है तो रिमेंबर योर क्लास 7 डेज, प्लस इंटू प्लस क्या होता था? प्लस। तो अगर दोनों चार्ज प्लस है तो बीच का साइन क्या होगा? बेटा अगर दोनों माइनस है, अगेन गो बैक टू योर 7 डेज, क्लास 7 डेज, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बीच वाला साइन फिर प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद एक प्लस और एक माइनस, क्या था? माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस। তাই না? সো ওদের কাছে তিনটি অপশন ছিল, যে দুটো চার্জই প্লাস হবে, দুটো चार्ज ही माइनस হবে, অথবা একটা প্লাস একটা माइनस। मैंने तीनों के लिए तुमको रेडीमेड दे दी। व्हाट इज दैट? कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो नल पॉइंट बीच में होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी नल पॉइंट बीच में होगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस अगर है तो कहां पे होगा? बाहर होगा, outside, it will be outside, and who's near? The charge having lesser value, like let us solve one problem, देखिए हम तुम्हें ठीक करो ना भूल करो, একটা প্রবলেম দেখো।
Minus 18 coulomb and 2 coulomb charge are placed at a distance 6 meter. Find the point at which, find the PT by point, find the point at which the electric field intensity will be 0 from 2 coulomb charge. 2 coulomb charge से कितना दूर पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्डটা 0 হবে। আমরা রেডিমেডটা ইউজ করব, ঠিক আছে? Please remember, our derivation is applicable for whom? Q1 must be the smaller charge. Q1 টাকে কি হতে হবে বেটা? Smaller হতে হবে। Q1 must be the smaller. তো অনুরিতা বলবে এখানে বেটা কোনটা স্মলার এটা? -18 নাকি 2 কোনটা স্মলার? বলো। না এই দুটোর মধ্যে কোনটা স্মলার? -18 কুলম্বটা বিগার চার্জ। खूब मन दे सुनो, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है सर, इटा कैरेक्टर वाला नेगेटिव। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला, वो कैरेक्टर वाला। एक देखो सिनेमा में हीरो का कैरेक्टर क्या होता है? पॉजिटिव कैरेक्टर, और विलेन का बोला जाता है नेगेटिव कैरेक्टर। इट डजंट मीन जे হিরোটা এরকম করে হাঁটে আর ভিলেনটা উল্টে হাঁটে, এটা নেগেটিव कैरेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है ना। चार्ज वाला प्लस कौन होता है? जो रिपेल करता है उस चार्ज को हम लोग प्लस साइन दिए, আর যে চার্জটা অ্যাট্রাক্ট করে তাকে বললাম নেগেটিভ। দে আর নট ম্যাথমেটিক্যাল পজিটিভ নেগেটিভ ম্যান, ক্যারেক্টার वाला পজিটিভ নেগেটিভ। ভিলেন ইজ আ নেগেটিভ ক্যারেক্টার ইন দ্য মুভি, তার মানে লোকটা নেগেটিভ নয় যে পা উপরে মাথা নিচে, ঠিক আছে। সো এইখানে একজনের ভ্যালু হচ্ছে 18 কুলম্ব আর আরেকজনের ভ্যালু হচ্ছে 2 কুলম্ব, তাদের ক্যারেক্টার গুলো আলাদা। 18 কুলম্বটা হলো অ্যাট্রাকটিভ ইন নেচার, নেগেটিভ থিংস অ্যাট্রাক্ট আস, আর 2 কুলম্বটা হলো রিপেলিং ইন নেচার। সো यहाँ पे छोटा 2 है, দুইটা ছোট, অঙ্কের 18 নয় এটা। সবার ক্লিয়ার হলো? তো আমাদের ফর্মুলা ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর ছোট। So the answer will be 3 मीटर, ठीक है ना। तो मेरे पास ऐसे दो चार्ज था, -18 और +2। तो देखो ये लोग उल्टा है, इसीलिए नाल पॉइंट बाहर मिलेगा। এরা উল্টো বলে নাল পয়েন্টটা বাইরে পাওয়া যাবে। কার বাইরে পাওয়া যাবে? বলে যে ছোট তার। সো আশা করি আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম যে এটা ছোট নয়, এটা ক্যারেক্টারে নেগেটিভ, ভ্যালুতে নয়। So the null point will be in this side, and the answer will be better কত বলো? 3 meter from the 2 coulomb। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सर ভালো ছিল, ভালো ক্লিয়ার। তাহলে ভাইদের যারা এখন চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে অলরেডি, তুই মেডিকেল দিচ্ছিস না ইঞ্জিনিয়ারিং দিচ্ছিস? তোর মুখের হওয়া উচিত না। তো দুটোই প্লাস থাকলে लाल पॉइंट कोথায় হবে बेटा? इन बिटवीन। एक प्लस और एक माइनस कहाँ होगा? बाहर। किसके करीब होगा? जो छोटा होता है उसके करीब होगा।
एक माइनस दूसरा भी माइनस, तो कहाँ पे होगा? इन बिटवीन होगा। सबका বিকাশ हो गया। আজকে ফার্স্ট ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি, আমরা পরের দিন আবার এখান থেকে স্টার্ট করব, ঠিক আছে? সো মেন্টালি আমরা আসবো এইভাবে, আমরা 3:30 আসবো, 7টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, উইদিন 7 শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা কোনো এক্সাম নিচ্ছি না, কারণ আমাদের চ্যাপ্টারই শেষ হয়নি। চ্যাপ্টার শেষ হলে আমরা এক্সাম স্টার্ট করব, ঠিক আছে? বাই বাই, থ্যাংক ইউ গাইস ফর জয়েনিং।